Hello all. Bestream just froshed away. Not all members. Hold! Speak to me before entering Mournhold, citizen.
Welcome, friend. I erect the spine of welcome. I erect the spine. Get it. Did your invitation arrive? Rub it in, why don't you? If you must know, Sean is still a rejected.
Oh oh. Boom. He hurled it across Tamriel, and the heart was heard to shout. Red died. I've been waiting for this my entire life. Me too, Lena. I want to learn how to unleash my inner powers. But before we unleash, we must learn to control. Stolen good.
Someone approaches. Is it Kandar? I can't sense him. Many paths await us. Let us fight! Darkstorm the Alluring! Drown these worms! Second blood, but I can still lose it.
You may have ended this geyser, but more are set to burst. What a rush! Of water, among other things. An inspired find, Tamid. A potent find, Tamid. Need to go to shit, doo-doo butter you know, ... I'm just pissed, Abbott. As I tell. Once the mic on, I can prove this game makes you in seconds mad and angry.
Rage mode on. Be right back. Do butter now.
Willkommen zu einer Fluchedition. Ach, schaut eh wieder keiner zu. Ach, perfekt. Rumble in the Bronx. Willkommen zu einer Fluchedition. Passt. Ach, warum zum Teufel bin ich immer so laut? Fuck. So, ich koche jetzt. Hab geschissen. Danke, habt ihr jetzt auch mitbekommen. Oh Gott, ich kann mich da nicht verkneifen. Wo ist das Mikro eigentlich? Ist das am Pullover dran oder ist da das Mikro drin? Ach, es ist immer, wenn da ist das Mikro, oder? Ah. Ja, nimmt aber trotzdem irgendwie auf, also taugt schon. So, guten Morgen erstmal. Toll. Ein Spiel schon auf Platin heute durchgeschafft. Fast. Ich habe einen Hut vergessen zu kaufen. Das war das Ghosty Whiskers oder so. Oh Gott, ich muss mich so schämen. Ich dachte, ich packe das. Ja, habe ich auch. Aber irgendwie am Schluss habe ich vergessen, den letzten Hut zu kaufen. Ja, müssen wir das ganze Spiel nochmal durchrotzen. So viel zu Need for Speed Takeshi Shadow-Account. Hier auch schon eingefroren. Keine Ahnung, was da los war. Sachen verkaufen wollen bei so einer Tusse da, die Alchemistin da. Und zack, zack, irgendwie das Spiel eingefroren. Wunderbar, toll. Jetzt sind wir auch schon 42 Minuten hier. Ja gut, ich war 12 Minuten jetzt mal woanders. Ich habe auch mal Hunger. Ich habe seit gestern Abend nichts mehr gegessen, außer Bier. Heute natürlich noch. Doch, heute habe ich auch schon eine halbe Bier getrunken, weil es war ja schon nach 12. Oh Mann, und ich sage euch, das Spiel hat mich so dermaßen schon aufgeregt. Ich will gar nicht mehr drüber reden. Dieses Police Chase Simulator oder so. Und nein, es hat nichts mit Need for Speed Pro Street oder Need for Speed The Run zu tun. Jetzt sage ich schon wieder das falsche Spiel, bevor ich es sagen konnte. Damn it! Es ist hasserfüllt, das Spiel. Aber das Spiel selber hat es angesagt. Es sagte wirklich, als ich das fertig hatte, das Spiel, und wollte schlafen gehen, sehe ich doch wirklich unter dem, weil ab und zu schaue ich meine Livestreams ein bisschen kurz mal an, wegen der Qualität. Ja, die Qualität ist selber, das Spiel ist scheiße einfach. Also nicht denken, dass die Spielerqualität sonst so ist. Nee, das ist das Spiel wirklich. Jetzt hoffe ich auch nur einen Scheiß. Ich will eigentlich meinen Kaffee trinken seit ein paar Minuten, den habe ich schon die ganze Zeit in der Hand. Ja, dann gute Nacht. Egal, reden wir nicht drüber. Ich habe keinen Bock über den Scheiß da zu reden. Das wird so oder so bald gelöscht, das Spiel da. Das ist ein Mist. 8 € ausgegeben für den Müll. Ich sage ja, Werbung macht alles. Da denkst du in der Werbung, das ist es, das Spiel ist es. Ja, wunderbar, weißt. Ein Scheißdreck, Alter. Jedes Mal falle ich auf so einen Mist. Nicht jedes Mal, aber ich falle auf so einen Scheiß immer gerne drauf rein. Aber ich dachte mir, das nehme ich mit, ist vergünstigt, kauf mal, ist nicht so schlimm. Vielleicht gebe ich ihm noch eine zweite Chance, eigentlich eine dritte Chance, ja, so gesehen. Ist da unten, oder? Ja, den habe ich leider noch nicht, muss ich erst wandern. Aber geht keiner ran. Ich gehe nicht zu Holz oder was? Was ist das für ein Gedöns hier? Mal reinschauen. Ich hasse es, das Mikro am Controller dran zu haben, weil ich genau weiß, der Controller ist innerhalb von 2 Stunden leer. Aber das Headset aufzusetzen ist so ekelhaft. Vor allem stundenlang das Headset. Irgendwann fängt es zum Jucken an, zum Kratzen. Ich meine, wenn ich das Headset anhabe, dann ist es was, da wo ich sauf und rauch, wo ich einfach jede halbe Stunde zum Pissen und Scheißen gehe. Also beispielsweise jetzt, Entschuldigung, meine vulgäre Ausdrucksweise. Ach, heute haben wir es aber auch wieder, heute ist Mittwoch, oder? Scheiß drauf. Es ist natürlich Dienstag, das weiß ich, aber ich sag Mittwoch, weil Sonntag habe ich angefangen, das erste Mal zu saufen und so kommt es mir vor, als wäre es halt Montag, ne? Ein Arbeitstag oder so. Was habe ich gerade gesagt? Nocturnals. Ach, sprich's doch aus, Nocturals, wie auch immer, Gunst, Dingsen, Bumsen, ich weiß, um was geht. Aber bis man den Schluss hat, ich weiche nie einem Angriff aus. Selten, wirklich so selten. Und wenn, dann hänge ich einfach nur. Gibt nichts Schlimmeres als hier in einem Spiel, dass du einfach irgendwie hängst. Dabei blockt dich irgendein Gegner, der irgendwo in der Ferne steht, obwohl du vor dem Hauptgegner stehst und du kannst dich nicht mehr bewegen, kannst nichts tun. Und du siehst nichts. Du siehst nichts auf dem Bildschirm, dass du es nicht machen kannst. Wie soll ein Zuschauer sehen, dass ich mich gerade nicht bewegen kann? Das ist so ein Scheiß in dem Spiel. Es gibt andere Flüche, wo du dann einen Kreis unten am Boden hast. Da siehst du, dass irgendwas passiert mit dir, dass du nicht mehr zuschlagen kannst für 2 Sekunden oder so ein Scheiß. Das ist so bescheuert überhaupt. Mit dir gibt's aufs Maul oder lässt es bleiben, weißt du, ich meine, das ist so dämlich, das Spiel. Ach, ich hasse solche Spiele, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn der Zuschauer denkt, ja komm, mach halt was, tu endlich, hau endlich zu, bist du Pfeife. Achso, der ist irgendwie verhext oder so. Ja, wow, das soll jetzt der Zuschauer wissen oder was? Das weiß ich manchmal auch nicht, weil da denke ich, drück auf die scheiß Controller drauf und manchmal denke ich mir, der ist einfach hin, der Controller. Dann nehme ich den Controller und schmeiß den ins Eck, Alter, und in Wirklichkeit war es der scheiß Zauber und dann ist der Controller hin. 90 € einfach mal aus dem Fenster geworfen, rein theoretisch.
Das erinnert mich daran, dass ich vor 2 Jahren einen Controller aus dem Fenster geworfen habe. Der liegt gewiss immer noch im Garten. Geil. Das war ein 120€ Controller. Ich dachte eigentlich, hol den mal hoch, aber ich glaube, meine Nachbarn unten interessieren sich noch nicht mal für den Garten. Also der liegt gewiss noch da unten. Ohne Scheiß, das hasse ich. Wenn Leute haben einen Garten und interessieren sich nicht für den Garten. Wenn ich da unten leben würde, dann würde ich was aus dem Garten ein bisschen was machen, weißt. Wäre froh, wenn ich mich raushocken kann und mal ordentlich einen durchquarzen kann. Mittelfinger meinen ganzen Nachbarn zeigen kann, weißt du, so Gaudi halber. Wo es eigentlich natürlich nicht so gemeint ist. Wie ein kleiner Wichser da drüben. So ungefähr, oder? Dämlicher Kackstoff, was glaubst du eigentlich, was du hier stehen musst? Oh mein Gott, den haben wir ja wirklich töten können. Ich dachte, der ist unsichtbar und fliegt davon. Das habe ich ja noch nie geschafft. Oh, der war krank und alt, glaube ich. Was ist ein Reiher? Warum sage ich immer Storch? Armes Ding, jetzt tut er mir leid. Ich dachte, den schaffe ich nicht. Der fliegt sofort. Was ist los, Leute, Alter? Das ist das Gequatsch, oder? Lass mal es wieder bleiben. Tschüss euch. The potential for health or harm. Ass cramps. So, warte mal, ist das Deutsch-Englisch überhaupt? Ah. Das ist ja ohne Hirn alles eingeben, weißt du? Ich habe überhaupt Gilde in Deutsch. Hart. Guild. Ja, Guild. Mein Englisch ist perfekt. Ich weiß nicht, was ich da immer zu suchen habe bei diesen Google-Translations-Dingsbums. Ah, ich liebe es, doof zu spielen. Na, das ist doch ganz normal. Das ist das mit dem Mikro jetzt. Wieder falsch. Wisst ihr was, ihr könnt mich sowieso kreuzweise, Alter. Jeder, der zuschaut, weil es mich eigentlich einen feuchten Dreck interessiert, ob jemand zuschaut oder nicht, weil ich mache das eigentlich nur für mich. Also rutscht nicht aus und brecht euch nicht das Genick, was ich euch gerne wünschen würde. Ich bin heute ein bisschen aggro. Ja, der Reis kocht. Der Rest klebt schon am Boden, oder? Verbrennt, brutzelt dann. Es ist so viel Sonne draußen, ich würde am liebsten einfach wieder saufen und rauchen und aggressiv einfach auf den Tisch hauen. Nee, lieber spiele ich lieber das hier, um runterzukommen und die Luft hier wieder zu akklimatieren. Ja, ich kann nicht mal das Fenster aufmachen, weil so viel Sonne reinballert. Jetzt hocke ich hier in einem stinkenden Raum, odel mich selber ein. Subrika. Die Gilde, die stinkt. Ja, genau. Ja, das ist anders gemeint. Eigentlich meinte ich, das Spiel ist voll ein Arsch, aber man kann es hassen und man liebt es. Also zu 80% hasse ich dieses Spiel und zu 20% ist es in Ordnung. Es ist eigentlich toll, wenn ich so... Ja. Ja, egal. So, was war jetzt? So geil. So, ich habe mich bedankt vor ungefähr einer Stunde bei denen. Kam nichts zurück. Jetzt sende ich meine Gilde, die stinkt. By the way. Ich hatte ja vorher schon eine Gilde, das heißt, es hieß Death Nation 7, aber irgendjemand hat mir Death Nation gestohlen, verdammt nochmal. Scheint ein einfacher Name zu sein für einfache Leute wie mich. Ich wollte einfach euch außen vor weglassen, weil es nervt, mit euch zu reden. Das ist sinnlos. Ach, die heutige Zeit. Nur Kinder im Internet, ne?
dann, ja, das war's eigentlich schon, der Rest so. Und dann fängt es erst wieder mit 60 an, dann sind die auch hier drin, ne? Also, und der Rest zwischen so, sag ich mal, zwischen 10 und 60, die arbeiten, ne? Oder am Winter Pause, so wie ich. Oder Gicht in den Fuß, jetzt nur noch ein Fuß. Ich sag ja, das Saufen, das ist scheißegal, ich kann saufen und rauchen, was ich will. Wenn ich Gicht habe oder nicht Gicht habe. Irgendwas ist da wieder passiert. Ich glaube, ich bin mit dem C einfach dermaßen abgeknickt. Und ich habe es einfach nicht gemerkt in diesen Sicherheitsschuhen, weißt. Das war das war der erste Tag, da ist es eben passiert, weil am Dienstag hatte ich es ja schon. Ich bin natürlich auch noch in die Arbeit gegangen mit dem Haxen und habe schon gehumpelt und habe 2 Kübel gleichzeitig genommen, die randvoll waren und etc. Und man weiß es ja nicht. Sagt, mir macht es nichts aus, wie viel Gewicht ich tragen muss, aber naja, sieht man ja jetzt, was draus geworden ist. Aber das war der Montag, wo wir isoliert haben, auf dem Dachgeschoss oben aus, fertig. Und da möchte ich nichts drauf weiter sagen, weil es gab so einen Grund, da habe ich nicht mal irgendwo gegen die Tür gehauen oder sonst irgendwas. Ich habe mich einfach nur hingekniet und habe so was angerissen und wieder aufgestanden. Und ist halt vielleicht doch die 130 Kilo, die ich rumziehe. Jetzt 128. Ich habe mich gestern wiegen können, endlich wieder. So, wir nutzen jetzt einfach mal die kleineren Sachen, weil die will ich eigentlich gar nicht haben. Guck mal, 2 Stunden, das taugt doch. Was ist das? 1 Stunde. Ja, nimm ich. Passt, weg damit. 2 Stunden. Ich drehe mich um, mach mein Essen. Weißt, das ist so. Es läuft jetzt auf dem Ding Herd, ne? Und was soll ich erzählen? Und schon sind 2 Stunden rum. Das Spiel, das ist krank. Jetzt rede ich nur 2 Minuten mit euch. Wenn ich jetzt mal 10 Minuten nicht rede, ist eine ganze Stunde rum in Wirklichkeit. Einfach weg. Hingeschissen. Schaut mal auf die Uhr. Jetzt ist schon wieder kurz vor 1. Das ist brutal. Noch 3 Stunden und ich fange wieder an zu saufen und zu rauchen, weil ich hab da Bock einfach drauf auf KX und so ein Scheiß, weißt du, wie ich meine? Da ist die Sonne wenigstens weg in 3 Stunden. Ja, ich drehe mich um, so 3 Stunden sowieso rum. Spiele ich KX, Alter, spiele ich 5 Stunden KX. Okay, gestern 10 Bier habe ich gestern geschafft, obwohl ich das nicht mal wollte, aber ich habe 10 Bier geschafft, weil ich ein anderes Spiel auch noch gespielt habe. Aber da wo ich mir gedacht habe, ja, what the fuck? Wo ist jetzt die Echse hin? Es kommt. Aufs Maul! Warum höre ich das so leicht? Ich höre das Zuschlagen nicht, ich höre gar nichts. Ich höre den Spinner hier quatschen, aber ich dachte so richtig so nichts. Die Kopfhörer sind scheiße, ehrlich gesagt, wenn man reinhört. Aber ich weiß warum. Denke mal. Ich drücke immer die falsche Taste. Das hier ist es, oder? Aber umso lauter die Kopfhörer ja sind, ne, umso mehr Strom zieht. Ich hasse das. Den anderen neuen Controller, den ich habe, da sind wir schon bei 2 Striche. Der ist mies irgendwie. Der ist zwar original von Japan, also es gibt ja auch chinesische, japanische Controller. Oh mein Gott, ich will gar nicht drüber weiter reden hier mit dem Schwachsinn. Was ist denn das jetzt? Ein Tor zur nächsten Welt oder was? Ach, das ist eine feste. Oh, das ist aber Zufall. Ich wäre jetzt darauf gegangen, hätte da gesucht. Okay. Na, wenn es so einfach ist. 50%, ha? Was wären es denn gewesen? Es kommt ja immer darauf an, welches Level du hast. Es ist gar nichts gewesen. Das ist auch nicht schlecht. Bekommt man da keine Erfahrungspunkte? Achso, habe ich vergessen. Nee, gibt's glaube ich gar nicht. Oh mein Gott, ich vergesse ständig immer das einzubuchten hier. Warte mal schnell. Falls ihr euch fragt, wo zum Teufel habe ich diese Informationen her, aber das wisst ihr selber. Die Hardcore-Gamer unter sich war. Ich und Hardcore-Gamer mit dem Spiel. Wenn ich schon höre, Trunk oder wie, oder das mal, Trunk sage ich schon, Tank, Entschuldigung, Trunk, wie komme ich auf Trunk jetzt? Tank oder DPS oder DPS oder DPD oder, habe ich gerade DPS gerade zweimal gesagt? Ja, das ist, wenn man Kopfhörer drin hat, man weiß nicht, was man quatscht, das hört sich ungefähr so an. Deswegen frage ich mich selber, habe ich schon DPS gesagt? Ist mir scheißegal, heißt wahrscheinlich ganz anders wie SPS oder so. So, warte mal. Also, zu Somerset, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist jetzt irgendwo so ein Müll. Mensch, sag doch einfach, was du denkst. Man muss ich mich selber korrigieren. Interactive Map here, URL. Ja, die kann schreien, wa? Kruzifix. Das ist jetzt mal die Tusse, ne? Das merke ich erst, wenn ich keine Earplugs drin habe und kein Headset drauf. Die schreit da rum. Aber in manchen Spielen muss die so schreien, weil sonst versteht kein Mensch was. Deswegen ist höchstwahrscheinlich auch mein Mikrofon schon wieder so dermaßen laut.
Tschüssi. Lebst du wieder? Oh, dann machen wir gleich wieder kaputt. Gleich wieder. So, jetzt bleibst du liegen, wa? Ach. Genau. Ich habe jetzt zweimal X gedrückt, wirklich, ohne Scheiß. Gib mir halt deinen Lederfetzen da. Aufhocken, bisschen reiten und wieder absetzen. Sinnlos, sinnlos, sinnlos. Warte mal, wir müssen... Wollen, nicht müssen. Ich muss einen Scheißdreck, kann auch sofort ausschalten. Kornblume, nein, geh weg. Ich sage keine 5 Meter, Alter. Du schaust nicht einmal irgendwo mal hin. Kriegst du schon wieder auf der Schnauze. Kornblume. Wie schaut denn die scheiß Kornblume wieder aus? Ach doch, ich weiß, wie es ausschaut. Oh, ist auch wieder was Saftiges? Saftiger Stein. Das für komische Geräusche da im Hintergrund. Ach wirklich, ich hab's vermisst, dich Idiot. Hier einfach bei mir zu haben. Mir ständig ins Gesicht rein quatscht. Ich hab keinen Bock. Hast du Bock? Vorsicht, Gegner, vielleicht. Ah, siehst du, die kommen nicht mal. Hast du Bock? Kann man hier klauen? Nee, gibt überhaupt nichts zu klauen oder was? Hier hängt Fisch rum und ich konnte nicht nehmen oder was ist das? Alles klar, jetzt tauchen wieder irgendwelche NPCs auf. Ist wieder Logan, Alter. Hätte ich jetzt was gestohlen, wäre ich wieder irgendwie 4 Stunden lang verfolgt worden. Gerne. Den Bogen in dein Genick bekommen oder was? Ja, Pfeil halt in die Kniescheibe, Beispiel. Regt mir auch nicht auf, Jungs. Ja, ich kann dir nicht helfen. Kein Kontext hier, nix. Würde dir gerne Münze geben. Blödes Scheißspiel. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier gelandet? Ja, gut, das wissen wir jetzt schon. Blablabla. Oh, Moment, irgendwas wollte ich hier. Nee. Doch? Nee, doch. Nee, doch. Ah. Ja. Ja, um diese Relikte zu machen, das wollte ich jetzt noch sagen. Tja, ich muss erst die ganze Mission durchscheißen, Alter. Jetzt, keine Ahnung. Jetzt suche ich eigentlich, ich möchte eigentlich nur, was ich hier versucht, warte mal, das ist hier, zu tun, ist ja rein theoretisch, ich würde ja gern, ohne Scheiß, das Spiel lässt mich nicht. Ach, hier oben sind wir. Warum suche ich denn da unten? Sehr verwunderlich, da ist auch noch was. Ah, ich glaube, dein Essen verbrennt. Und da oben, das dauert schon noch ein bisschen. Ich habe erst geschwenkt, oder? Bitte folgen Sie dem Weg. Schaut denn jetzt die Corny-Blume aus, Alter, damit ich den Blödsinn endlich mal wegbringen. Und diese täglichen Missionen bringen dir eigentlich überhaupt nichts. Bisschen Kohle, ja, wow. Und Erfahrung, ja, aber keine Erfahrung für das, dass du das gemacht hast, dass du jetzt was erstellt hast. Also was diese Inspiration, was das für ein Bullshit ist, was die da wollen. Die wollen nur, dass du länger an diesem Dreckspiel dran rumsitzt, Alter. Ja, Kruzifix, lässt du mich jetzt mal verarschen? Oder? Das ist komplett verblödet. Behalter deinen Scheiß. Da müssen wir gleich wieder mit dem Shooter gegenhauen. Blödes, billiges, dämliche Truhending da. Ich komme nicht weiter. Stehen schon wieder. Halt. Ja, falsches Ding. Sag nichts. Gib einfach Ruhe. Ich hasse es, wenn Willst du mir so richtig in die Schnauze hauen, den ganzen Tag? Are you purposefully doing a poor job? Because I can come to no other conclusion. Wer hat euch eigentlich gesagt, die Schnauze nicht zu halten? Ist das eigentlich Lemure oder was? Mensch, wenn du was suchst, findest du es nicht. Wenn du nichts suchst, dann ist ständig alles vor deinen Drecksfüßen. Alter. Ja, ist gut. Entschuldige, ich habe dich nicht gesehen. Ich sage, wenn einmal die Schnauze aufreißt, schon ist irgendwas, Alter. Ja, was ist denn jetzt? Mein Gott.
Ja, weißt du was? Bleib gleich drüben. Machst mir nur Stress. Tschüss. Das warst jetzt du, oder was? Ja, genau. Du attackierst mich, bin halb tot so in der Richtung, pisst mich ans Bein an und haust dann einfach wieder ab. Und ich versuche gerade die Attacken zu sammeln, weißt du? Oh, das kotzt mich so an das Spiel. Wirklich, es kotzt mich schon wieder. Ich sage das Mikrofon, wenn ich eine Sekunde anhabe, dann dauert es wirklich nicht lang. Dauert es echt nicht lang, da raste ich schon wieder aus. Die Mucke macht mich schon wieder hier, weißt du? Ich könnte schon wieder die Mucke gegen die Wand klatschen. Es ist so fröhlich hier. Einen Scheißdreck ist hier was fröhlich. Hier, selbst die Mücken attackieren dich. Du siehst sie nicht mal. Was soll die Scheiße? Ja, klar. Eine Mücke. Alles klar. Haben wir es jetzt, ja? Alles gut? Hier, schon wieder eine. Ohne Scheiß, das Spiel nervt mich jetzt schon wieder. Ich schalte gleich wieder aus. Ich habe echt die Schnauze voll vom Leben. Du willst was machen, Alter, du wirst nur genervt. Ja, ich kann jetzt nicht reiten, weil ein Gegner in der Gegend ist. Ja, alles klar, ich brauche mich nicht mehr erklären. Alter, ich drücke nur Kreistaste, damit ich aus dem Menü rauskomme. Und sie macht ständig die Attacke danach. Was ist das für ein Rottspiel, Alter? Seit 9 Jahren draußen und haben es immer noch nicht geschafft, dass sie diese ganzen Bugs da mal beheben. Da muss ich halt mal eine ganze Woche lang einen scheiß Server runterfahren, Alter, und mal alles mal beheben lassen, Alter. Aber die mit ihren dämlichen, ich weiß nicht, was die da immer treiben, Alter. Schalten nur einen Schalter um und das dauert 9 Stunden dann, bis du wieder zocken kannst. Bitte lasst es einfach bleiben und lasst das Spiel einfach mal 24 Stunden, 7, einfach mal 365 Tage durchlaufen. Interessieren eure scheiß Events, Alter, die eh nichts bringen, Alter. Was bringt das? Ah, das ist eine Höhle. Ich dachte, das ist, na, sag schon. Naja, wie heißen denn die Dinger? Oh, meine Eier klemmen. Oh. Oder hat sie es gerade gedreht oder was ist da los? Oh. Alter. Das ist mir beim Aufstehen auch noch nicht passiert. Was geht? Oh, doch ein bisschen zu viel Wasser drin. Ich hab's ja gewusst. Reis kann so eine Sau sein. Da meinst du, oh, braucht noch ein bisschen Wasser, damit es ein bisschen aufgeht. Oh, da ist dann auch ein Spinat drin. Ach nee, das brauche ich ganz gewiss nicht mehr würzen. Reis, sagtest du? Reis? Da haben wir doch noch Nudeln mit rein, Alter. Wenn so viel Wasser drin ist. Aber ich muss mal schnell weg hier. Da gehören sie auch hin. Was ist denn? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Nee, das lassen wir mal. Ich hab doch nur ein bisschen runtergedrückt, warum ist jetzt der Deckel nach hinten gegangen? Die Bude ist doch schief, oder? Die Bruchbude der ländliche. Bruchbude hier. So. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen Wasser rein, sogar die Haut. Halt, die Stöpsel sollten wir mal aus dem Sink raus. Das ist jetzt schon wieder. Jetzt, wenn ich einen Furz lassen könnte. Direkt ins Mic reingehen. So, schalten wir mal hier. Das wäre Gelumpe, Alter. Da hänge ich hier in der Küche mit dem Controller ab und los, dass ich da das Mikro wieder. Das ist doch. Heute früh habe ich furzen müssen, den ganzen Tag über, also Vormittag, so wollte ich sagen. Helft ihr doch selber, brecht das Genick irgendwo am Brunnen. Und die haben so komisch gestunken, irgendwie so nach Medikamente oder so. Oder? Ich habe doch gestern, was habe ich denn gestern gegessen? Lass mal überlegen. Was haben wir gestern gegessen, Alter? Also ich weiß, gestern in der Früh, bevor ich wieder schlafen gegangen bin, von Sonntag auf Montag,
Bin ich richtig? Ja, da waren es 2 Pizzen. Die habe ich schon ausgeschissen gehabt. Gestern. Oh, ich weiß es. Eine Handvoll, na sag schon. Erbsen und Dingsenbumsen hier. Na, warum sage ich das immer auf Englisch? Korn. Na sag schon hier. Maisdinger, Mais halt. Genau, ja, Mais. Und Thunfisch. Das war's. Deswegen war es so komisch. Ah, Thunfisch. Here we go. Und das war nur eine Handvoll. Sag ich mal, eine Tasse voll. 10 Bier. 14 Zigarillos? 14 Zigarillos. Ich hab so Bock jetzt gleich zu rauchen und zu saufen, aber die Sonne draußen, ne? Ich könnte da reinschlagen. Jetzt machen wir die ganze Map erstmal, Somerset. Oder wie auch immer. Ich versuche eigentlich die Mission zu machen, aber es haut nicht hin. Es haut nicht hin. Man bleibt immer irgendwo hängen und sagt sich so, ja, hier, mach mal das mal und das hier nicht mal. Dann gibt es noch eine Mission. Du kommst nicht weg. Ne? Du kommst hier nirgendwo weg. Wo ist jetzt mein Scheißpunkt? Das siehst du manchmal nicht. Du hast nicht vergessen, dass noch heute ein paar Pakete kommen. Die Tür ist schon offen, habe ich extra schon geschaut. Wieder runtergehumpelt und wieder hochgehumpelt, verdammt nochmal. Ja. Denn wenn Pakete kommen, da machen sie den Schnapper zu, dass ja keiner die Tür öffnen kann. Und wenn keine kommen, ja, dann ist offen. Dann steht auch meistens die Tür offen. Wie letztens ungefähr vor 2 Wochen, da wo es richtig geschneit hat und ich glaube der Bub ist da wieder rein und raus. Das dann wieder offen lassen. Das kotzt mich ja sowas von an. Aufs Maul? Ach, eine Eule. Ich dachte das... Wo bist du hin? Ach, so ein Arsch. Ich hätte Klopapier gebraucht. Jetzt stinkt wo. Stinkender Vogel, du. Klopapier. King's Heaven Pass. Armer Uhu. Scheiße, aus Papier ausgegangen. Geh mal her schnell. Oh je, oh je. Das dann schon wieder. Auch Menno. Ja, was weiß ich, wir laufen jetzt erstmal ein bisschen und dann finden wir uns schon zurecht, oder? Wir müssen den Endboss hier besiegen. Oh nein, ich will keine Mission. Schrei mir nicht so ins Ohr, verdammt nochmal. Was willst du von mir? Komm, red. Mach. Ist mir scheißegal, deine Mission. Ist doch sowieso abschlachten, suchen oder sonst irgendein Scheiß. Ja, genau wie ich mir gedacht habe. Halt. Moment. Katze. Katze. Passt. Hier drüben, du Arsch. Oh, Entschuldigung. Das Einzige, was mich zu dir droht, ist, hier, nimm mal. Stinkender Kater, du Atlantiker. Wie lange das auch immer dauert. Genau, du Stinker. Hast du gerade versucht, mich von hinten zu kicken, oder was? So war es. Ich wollte mich erstmal annähern und mal schauen, was los ist. Die hauen immer gleich zu. Ja, wo bist denn du hin? Ja, jetzt wäre es recht, Alter, wenn ich dich kicken könnte. Ah, scheiße, falsches Ding. Ah, ich hasse dieses Menü. Es ist einfach zu viel. Zu viel Scheiße auf einen Controller, Alter. Frag mich nicht, was ich jetzt gerade treibe. Ich wollte das nicht. Ich wollte was ganz anderes. Ich wollte einfach nur das hier machen. Aber es ist so viel Scheißgelump in diesen Aktionen und was hier und da und hast du noch nicht gesehen. Und das Wichtigste wird natürlich nicht angezeigt, wie lange diese Schriftrolle hält. Ach, das ist doch alles Bullshit, Alter. Komm, echt, das ist so... Macht mich schon wieder aggressiv, Alter, wenn du falsche Tasten drückst. Jetzt habe ich... Ach, jetzt habe ich natürlich hier ein Medikament genommen. Das ist alles gut. Nimm einfach irgendwas. Pff. Ich kann schon wieder komplett durchrasten, Alter. Dämliches Reh. Irgendwas musste jetzt sterben. Ganz schnell. Warum ist denn hier was? Bergt. Ach Gott, ist da in dem Ding nochmal In-Ding drin, damit es noch mehr In-Ding gibt oder was? Ich bin schon wieder Gugu Gaga, ey. Na klar doch.
Nee, da springe ich jetzt mal nicht runter, ausnahmsweise. Oh, schaut sicher aus, oder? Ja, passt schon. Oh mein Gott, ich dachte, da können wir drüber springen. Oh, wir haben es überlebt. Lass raten, jetzt ist da oben gewiss eine Scherbe. Ah, wir hätten da weitergehen können. Ja gut, wir müssen die erste Mission machen, dann macht ja auch Sinn, ne? Du stehst im Weg. Kleinen Moment. Irgendwie ist mir... Ich drück schon wieder hier in, aus, auf, Scheißkontrolle. Ich möchte ihn am liebsten in die Wand reintreschen. Möchten schon wieder am liebsten in der Wand reintreschen, den Scheißcontroller. Es ist viel zu laut, ohne Scheiß. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ja. Was mache ich hier nur? Was mache ich hier nur? Ich will nur diese scheiß Scherbe suchen. Jedes Mal diese Drecksmissionen regen mich so auf. Es ist so langweilig. Geh von A nach B. Ja, Gott sei Dank, ohne die Mission hätte ich ja eventuell die Scherbe nicht gefunden. Ich würde echt nicht kämpfen wollen, Alter, wenn ich nicht diese 50% Experience Multiplikator oder Zusatz oder leck mich am Arsch oder ich was. Ich spiele nur solche Spiele, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert. Ich spiele sie eigentlich nur wegen, ich schaue mich mal ein bisschen um, ich hau mal ein bisschen zu und erforsche und stibitze ein bisschen hier was von der Ladendiebin oder Ladendiebin, sag ich schon, von der Ladentheke oder was. Keine Ahnung, warum man sowas spielt. Okay, ich mag's einfach, keine Ahnung, ich bin mit dem groß geworden. Aber es nervt, okay, es nervt überall diese Kämpfe, überall diese scheiß verdammten Missionen, es ist so langweilig. Wäre das noch eine Obenansicht, also diese 2D, 1D Spiele, Alter, ich würde ausrasten. Habe ich jetzt gerade... Oh, Entschuldigung, ich dachte, das wäre ein Feind. Das ist zum Kotzen. Ich sage 80% des Spiels. Ich hasse es. Ich hasse es so hart. Es geht gewiss jedem so. Gibt es keine Ausnahme. Ach so, aha, reinkommen können wir jetzt auf einmal. Normalerweise ist es immer andersrum, dass man hier komplett außen rum rennt und dann hier rauskommt. Hier muss gewiss der Endgegner sein. Von der Höhle, von der Höhle. Also, die Höhle in der Höhle, ne, versteht ihr? Das heißt, in der Höhle brauchst mal wieder ordentlich einen gescheiten Buckel, Junge. Bleibst jetzt mal ordentlich liegen, dass dein Kreuz mal wieder gerade wird. Mein Gott, Scheiß im Kopf. Geht einfach weg. Ja, ich würde gar nicht gegen euch kämpfen. Ich hau jetzt einfach so lange zu, bis ich Level 50 habe mit dem Schwert und diesem Kack da. Ich hab mit Schild und Schwert nichts am Hut. Ja, danke, dass ich auch mal reinschlagen durfte. Jetzt weiß ich wieder, warum wir hier lang gegangen sind. Stehst du jetzt mal auf oder was? Warte mal. Ich habe schon mal einen Gegner mit dem Schild totgeschlagen. Ja, here we go. Gut, mein Freund war es. Ja. Der hat seltsamerweise 4-mal mehr Power als ich. Ich verstehe es einfach nicht. Das lässt das ganze Spiel wieder unsicher. Ja, bleib liegen. Komm, warte, gibt's noch ein Schild? Nochmal. Ah, habe ich schon, gut. Treten die der Schild verkehrt rum eigentlich? Jetzt sieht das an. Ja, jetzt stehst du wieder auf oder was? Ja. Wo ist denn der andere hier? Hast du den gerade gegessen innerhalb von einer Sekunde oder was? Ach, das müssen wir ja auch noch abholen. Wo ist denn jetzt der Splitter? Das Wichtigste überhaupt im ganzen Spiel. Ach, wer mir erzählen möchte, mit seinem Rüstungsset wäre was Besonderes. Das war schon bei 2 Gilden, Alter. Die geben dir Rüstungssets, die sind nichts wert. Ich glaube, die verarschen einen nur oder so. Oder die denken, die können was, aber können überhaupt nichts, Alter. Die können nur was, weil sie ein Team sind, weil sie immer in der Gruppe sind. Und denken, ich bin ganz gefährlich jetzt. Dabei ist eigentlich sein Partner, der gefährlich ist, er ist ja selber, aber das findet er nie raus oder so. Jawohl, die Nudeln sind auch schön aufgegangen. Der Scheiße, warum mache ich jetzt eigentlich schon essen? Solange die Sonne draußen ist. Ja, da sagen sie, es ist sehr stark bewölkt. Wo sind denn überhaupt Wolken? Oh, hat da wieder ein Storch runtergeschissen bei meinem Chef. Heilige Scheiße, da ist ein Meisterstreifen den ganzen Tag.
waren wir auf einer Baustelle letzte Woche, wo ich ja meine Gicht hier habe. Also das ist keine Gicht, also ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe mir da irgendwas gerissen oder was. Auf jeden Fall, als wir dann am Balkon rausgegangen sind und haben eine geraucht, ich habe es ja erst nicht gesehen. Und dann habe ich mich umgedreht und dann sage ich so, komm auch raus, komm, musst nicht immer da drin rauchen und so. Habe ich danach, glaube ich, auch 2-3 Mal getan oder was mir eigentlich wurscht war, weil ich gemerkt habe, okay, was soll denn eigentlich zum Brennen anfangen? Aber ich dachte, wegen der Höflichkeit halt, man raucht nicht im Haus. Und am liebsten hätte ich jetzt auch, ich glaube, ich rauche jetzt eine. Wisst ihr was, es ist, wenn ich das Mikrofon an habe, ich fühle mich doch so gesellig, mit mir selbst zu reden. Ja, eigentlich, scheiß drauf. Die Sonne ist draußen, ich kann nicht mal aufmachen. Es stinkt dann hier drin und langweilig. Jedenfalls drehe ich mich um und sehe am Boden, ja, what the fuck, weißt schon, so richtig Katzenschiss. Für mich ist das Katzenschiss. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, ich weiß, was das Ganze scheißt. Sagt er so, das war ein Vogel. Sag ich, was für ein großer Vogel muss das sein, um solche große Bälle da zu scheißen? So, leck mich doch fett. Ach, haben wir die jetzt aufgenommen? Ja. Gehen wir lieber nochmal zurück, weil, ja, man weiß ja, oh, ihr seid auch wieder da, ich habe keinen Bock mehr. So, das war's. Noch irgendwo hin. Nee, wir wollten noch zum Endgegner. Zum Endgegner. Dann haben wir am Nachmittag, nächsten Tag war das so, am Dienstag, genau, am Dienstag in der Früh haben wir dann den Dreck unten rausgetan. Ne, das war eigentlich schon kurz vor Mittag. Dienstagmittag war das, ja. Und ich gehe jetzt mal die Richtung, weil ich weiß nicht, aber da ist eine Blockade. Schau, ich glaube, da ist eine Blockade. Geht hier nicht weiter. Und war mit dem Erdgeschoss unten und draußen am Haus dann entlang, auf der anderen Giebelseite auf gut Deutsch, war derselbe Scheißdreck unten am Boden, aber vierfach viel. Was ist denn hier los? Das muss doch ein Storch geschissen haben oder so. Aber wie passt der Storch unter den Giebel und das Giebeldach rein? Das schon, das so, what the fuck? Bin ich jetzt lang gelaufen? Ach so. Ja, wie? Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Warte mal. Tür zu Tür. Königshafenpass? Sind wir jetzt wieder im Freien? Wahrhaftig. Hä? Ja, aber ich wollte ja... Ihr versteht mich schon, was ich jetzt wollte, oder? Ebene Wechselung, ihr macht das ja nicht. Ich wollte ja da innen drin den Boss finden. Hä? Was ist das denn Scheiß? Warum geht die Map da weiter? Na, ist das oberirdisch oder unterirdisch? Moment. Dann ist unterirdisch. Jetzt. Und wo geht's da lang? Wo ist denn der Scheiß überhaupt? Ja. Okay. Ja, liegst du auch schon länger hier, ha? Gerade seinen Fuß gesehen, leckt mich am Arsch. Gesprungen. Also vor 3 Tagen, wo die Schwellung richtig das Endstadium angenommen hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Ich glaube, ich rufe jetzt einen Notarzt, die werden mir jetzt den Fuß absägen oder so. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis die Zehen sich lösen, weißt du? Vom Fuß selber. Scheiße. Jetzt habe ich auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, nichts mehr. Da, ganz ein bisschen. Aber ich glaube, das ist schon mal Fett von den Füßen, aber ich bin mir nicht sicher. Da ist nichts mehr. Schmerzt auch überhaupt nichts mehr. Gott sei Dank. Auf der anderen Seite ist es das Gelenk seltsamerweise. Ich kann das nicht ausnackeln. Das ist ganz komisch. Normal knackst sich da hin und her. Bewegen kann ich ihn jetzt auch einigermaßen schon wieder. Naja, nicht ganz, aber ein bisschen angeschwollen ist er noch, aber ganz leicht. An der Seite und oben mehr. Ja, hört. Gib mir noch 2 Tage fertig. Wow, was sind 2 Tagen? Donnerstag. War ja nicht mehr zum Arbeiten anfangen. Scheiß drauf. Aber ich könnte auf Donnerstag, Freitag wieder nachfüllen. Ich muss den Rhythmus wieder finden. Sagte ich zu meinem Chef gestern noch, dass er nachfüllen soll. Ich glaube, das hat er gar nicht getan. Der wird sich denken, er sieht jetzt nur die Masse, die davor liegt, aber in Wirklichkeit bildet sich, und das habe ich ihm ja extra auch noch gezeigt, dass sich dann einfach ein Loch bildet und es fällt einfach nichts mehr ein. Du musst einfach mal nachschieben, ganz kurz. What the fuck? Du brauchst mir jetzt nicht erklären, wie du da reingelangt hast. Alter. Ja, selbst wenn ich es umdrehen würde, derzeit könnte ich genauso hinschlagen und kaputt hauen, oder? Ja, genau, das sieht man, dass man das öffnen kann. Warte mal, da ist doch gewiss auch noch irgend so ein Scheiß, oder? Dämlich. Das ist jetzt der Super Endgegner. Ja, der Super Endgegner. Da gibt es so einen Vollidioten, Alter, der jetzt hier rumstreunt, mit der Schnauze einschlägt. Halt, wir sind doch noch gar nicht so weit.
Dass uns die Schnauze eingeschlagen wird. Ninjas! Ninjas! Und man haut ein und es passiert nichts. Das Spiel ist einfach so unrealistisch. Ja, frisst dich nur rein. Wie schnell kannst du denn heilen, Alter? Ohne Scheiß, wie schnell kannst du denn heilen durch ein bisschen Essen, Alter? Wenn ich das in der Realität versuchen würde, es dauert eine Woche, bis ich geheilt bin damit. Das Spiel ist so unrealistisch. Wo ist jetzt der super Endgegner hier? Das Raten hängt an der Decke, oder? Fast. Oh, das war schon jemand hier. Kann auch sein. Es muss hier einen Gegner geben. Steh auf! Komm raus, oder? Ich höre doch schon was. Kuckuck! Brauch nicht. Schaut schon irgendwo um die Ecke, oder? Echt? Klasse, super. Warum kann ich hier nicht raus, Mann? Oh nee, das ist. Jetzt muss ich wieder zu der Tusse zurück, oder? Um der die scheiß Dokumente zu geben und dann muss ich hier wieder rein. 100%ig. Das machen die mit Absicht. Und dann schalte ich aus, weil dann habe ich echt die Schnauze voll. Ich habe kaum das Spiel angefangen und weiß schon jetzt, dass es so enden wird. Und das ist eine von zig Milliarden Missionen. Da hat man doch keinen Bock mehr, oder? Reichen nicht einfach 100 Hauptmissionen und 100 Side-Missions, um das Spiel zu entdecken? Das braucht ja keine Mission dazu oder so, oder weißt du, wie ich meine? Einfach mal eine Höhle erkunden und mal schauen, vielleicht hat der eine oder der andere vielleicht das Schwert noch nicht gefunden, oder... Es ist einfach scheiß langweilig. Deswegen bin ich nicht in der Gilde mehr oder in der Gruppe oder sonst was. War es auch nie. Das war eigentlich nur ein bisschen angepopel. Ich weiß nicht, was ihr hier treibt, aber okay. Achso, das sind die. Jetzt habe ich gedacht, das sind die Wurmkultisten. So haben es jetzt zumindest von der Seite ausgeschaut. Okay, jetzt gehen wir da wieder raus. Schade, ich wollte eigentlich hier rein. Geht nicht. Weiß nicht warum. Muss eine Mission sein oder so. Echt, zum Kotzen. Dankeschön. Manchmal weiß man nicht, was man zuerst machen soll. Soll man die ganze Karte entdecken oder soll man eine Mission machen? Macht man eine Mission, dann weiß man eben, oh, es könnte sein, dass man durch die Mission nie wieder in die Höhle reinkommt. Was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Wie kann der mich einfach nur festsetzen? Ja, habt du Spaß da hinten. Komm, ich klopp auf dich wenigstens drauf ein. Jetzt, wo er mich erinnert hat, dass ich vielleicht mal R1 drücken könnte. Alter, mit einem Schlag wärst du schon durch 2 Teile, Alter. Was machst du denn? Hast du keinen Bock, gegen meinen Freund hier zu kämpfen, oder was, du Spinner? Und immer schön in den Rücken rein, dass man ja nicht sieht, wo man ist und wer und was hier eigentlich abgeht. Entscheid dich mal. So, ich hab keinen Bock mehr, mit euch zu kämpfen. Scheißdreck da immer. Sinnlos aufeinander einkloppen, Alter. So, Frage, bin ich jetzt oben oder unten? Oh nein, ich bin unten, oder? Doch, nee. Hä? Warte mal, ich bin da vorher die Brücke runtergesprungen, ne? Ach, dann geht's hier wieder hoch. Okay, macht Sinn. Ja, wir haben's dann, oder wie? Oder wo ist denn die Frau jetzt hier? Ist die weg oder ist die tot, oder? Sprecht mit... Nee, das ist sie nicht. Trefft sie an Korallenwald. Das war's? Jetzt sind wir hier eine halbe Stunde gewesen und der ganze Scheiß hat sich gar nicht gelohnt, dann aufzugehen, oder? Kümmere dich doch nicht um den Schwachsinn da hinten. Das war's jetzt, oder wie? Nein, riecht ja gar nicht so schlecht. Krass, was der Mann, das ist so ein richtiger Zungenbrecher, Ionisator eigentlich wirklich bringt. Filtert die Luftpartikel und so, ne? Brutal. Ich glaube, da war das letzte Mal, als ich mit euch darüber geredet habe, wo ich hier das Mikrofon anhatte. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Alter! Das ist ja Quatsch, doch kein Scheiß, oder?
Die Höhle war doch gerade mal 100 Meter lang oder so. Okay, war jetzt untertrieben, 200, sagen wir 200 Meter. Das sind hier, warte mal, brauchen wir das zurückschauen? Schauen wir mal. 800 Meter. Ach Quatsch, doch kein Scheiß, Alter. Hast du schon mal gesehen, wie groß die Karte auf der Map ist eigentlich? Schau dir den Scheiß mal an, wie groß die ist. Wo waren wir zuletzt? Hier, Sonnenwende, ne? Alter, die Map war riesengroß. Da kannst du sagen, von hier nach da sind es 4 Kilometer. Jetzt schaue ich mir Sommer sein an, Alter. Das ist, okay, wenn das so 800 Meter sind, also so ein Kilometer, was mal schauen. So, ja, okay, auch 5 Kilometer vielleicht, sagen wir 5 Kilometer von hier nach da. What the fuck, right? Warum ist die so klein dann? Komplett fehlskaliert, Alter. Fängt schon hier mit an, weißt. Ich habe gehört, Cyrodiil soll die größte Map sein, was es hier auf Tamriel gibt. Was vielleicht nicht ganz stimmt oder so, aber ist mir jetzt egal, weil das hier nicht eingerechnet wird. Weiß leider nicht, was diese Maps da sein sollen. Vielleicht kommt da noch irgend sowas oder ist es dann schon wie heißt das, der Elder Scrolls 6 oder so. Dass das vielleicht Hammerfell oder so. Hammerfell? Weiß ich gar nicht, wo Hammerfell ist. Glaube hier, oder? Keine Ahnung. Schon so lange her. So ein super Fan bin ich jetzt auch nicht, aber... Was eigentlich mit dieser einen Map, Alter? War das Oblivion oder Skyrim? Da gab es doch auch so eine Map. War das Sommersend oder was war das für eine Map? Wo doch dieser komische König, der Prinz des Chaos da irgendwie... Die ist doch auch nicht dabei, oder? Hier. Ah, ganz komisch irgendwie. Ganz komisch. Irgendwie stimmt da irgendwie was wieder nicht zusammen. Manchmal schaue ich ins Internet nach und schaue mir die Map an. Es gibt verschiedene, also zusammengesetzte. Aber das hier ist ja so... wie war das nochmal? Waren das 200 Jahre oder 600 Jahre? Oder waren es 1200 Jahre? Keine Ahnung. Vor Skyrim und Oblivion war auch nochmal 200 Jahre versetzt. Kein Schimmer, Alter. Das ist, wir sind auf jeden Fall kennt ihr solche Spiele, wo der erste Teil rauskommt, der zweite Teil, der dritte Teil, ja, Resident Evil beispielsweise, und dann kommt das, was alles davor passiert ist. Resident Evil Zero so in der Richtung. Und so fühlt sich das jetzt hier gerade an. Zuerst Morrowind, dann kam ja dieses Oblivion, dann kam Skyrim, irgendwie dazwischen war dann auch noch irgendwie was mich nicht so wirklich interessiert. Das ist wie GTA. Das ist wie, weißt, ich kenne nur den 1er am PC, den 2er am PC, dann hat es aufgehört. Dann kam für mich der 3er, dann kam eben Vice City, oder? San Andreas, dann der 4er, den wo ich schon in meinem Kopf irgendwie verdrängt habe, obwohl ich den echt gern gespielt habe. Aber es ist so, dann kam der 5er, richtig? Und den 5er spiele ich schon seit 10 Jahren. Immer wieder hier und da. Naja, eigentlich ist es langweilig geworden schon mittlerweile, aber deswegen das mit dem Taxifahren und sinnlos und so. Oh Mann, da hätte ich jetzt eigentlich richtig Bock drauf. Erzähl weiter. Auf jeden Fall, das fühlt sich hier irgendwie so... Wo sind die vielleicht hier und da? Wir haben ja schon einen kennengelernt und es ist so, er ist jetzt mittlerweile auch wieder tot hier im Spiel. Wo ist jetzt die Dame? Wir sollten die dort treffen irgendwie. Fühlt sich nicht richtig irgendwie das Spiel an. Ja. Wo ist sie jetzt? Der Erlass der Königin. Nein. Hä? Da war noch eine. Oh, wirklich? Oh oh. Ja, aber wo ist die Frau? Ja, ist wahrscheinlich da hinten draußen. Warte mal, ich gehe mal schnell zu dem Ding hin, dass ich nicht unnötig hier war. Wo ist sie denn? Oh ne, der ist da ganz unten, oder? Wird wahrscheinlich nie wieder hochkommen hier. Ich gehe gleich wieder zurück. Ja, ich weiß schon. Das ist so nervig. Es ist so wirklich so ultimativ nervig. Jetzt gehe ich wahrscheinlich dorthin und finde irgendwas Interessanteres. Das ist zum Kotzen. Deswegen versuche ich alle Missionen entweder abzuschließen oder sie einfach wegzuwerfen. Ach, stimmt. Ach, ich vergesse. Was liegt denn der da einfach da? Ach, das gefällt aber ab und zu, wenn ich was stehle. Das ist genauso bei der anderen, Alter. Bei der Tandalorien, oder wie die heißt. Tandalorien. Wo geht's jetzt hier wieder hoch? Ja, jetzt haben wir den Scheiß. Ja, jetzt ist es soweit. Ja, brech dir deine Knie, ich weiß schon. Drecksmap. Jetzt haben wir verschissen. Ja, ich will nicht kämpfen. Entschuldigung, ich suche den Weg nur nach oben.
behindert mich jetzt nicht, ich will nicht kämpfen, nicht, dass ich vergesse, was ich gerade tue, was ich treibe, was ich doch hier so einen Brief suchen soll oder so ein Scheißdreck, der überhaupt nicht auf der Map angezeigt worden ist. Das erinnert mich schon wieder so an einen Führerschein, weißt du, so der Typ, ne, so links, rechts, vorwärts, kuppeln, nicht das hier, bremsen, Achtung. Ich denke, okay, echt jetzt, fahr du selber, ich steige aus. War zwar nie, doch einmal war es der Fall, wo ich auf der Autobahn gesagt habe, ich fahre jetzt auf den Seitenstreifen und er so, du darfst nicht auf den Seitenstreifen fahren. Sag ich, du Alter, wenn ich jetzt weiterfahre, es wird ein Unfall passieren. Ich kann meine Hände. Wir waren gerade beim Putzen und das war dann so, es war Winterzeit, glaube ich. Ja, Herbstzeit war es, Herbstzeit. Aber es ging auf Winterzeit zu. Und wir waren immer innen drin und haben verputzt und haben Tapete runtergeschabt und das. Und meine Hände hatten kein, wie soll ich sagen, kein Profil mehr einfach. Und die waren die ganze Zeit immer nur zugeschlatzt. Und ich habe versucht wirklich zu lenken und das, aber es hat sich ekelhaft, und wenn ich geschalten habe, Alter, ich bin abgerutscht hier und da und ich so, ey, geht nicht. Ich habe es ja am Anfang gesagt, ich wollte, als steht der da, Alter, und sagt, komm, steig ein, wir müssen fahren. Ich sage, ja, Alter, was machst du schon hier? Ich habe da mindestens noch viel, ja, der eine Fahrgast, der hat sich verspätet und ich zieh dich jetzt vor und ja, toller Fahrlehrer übrigens. Einer, der Hektik und Stress schon macht, Alter. Wo geht's jetzt hier nochmal rein in der Bleibe hinter mir, oder? Ach, wir sind schon drin. Warum bin ich hier reingegangen? Ich rede und quassel, ich weiß gar nicht mehr, was ich... So, aber wo ist jetzt der Brief? Ich muss jetzt... Aber da war doch nichts mehr. Alter, wollt ihr mich verarschen? Warte mal. Hier? Ne? Ja, oben halt, oder? Ne, unten. Alter, was ist das für eine Scheiße? Also in der Realität wäre das schon längst runtergekommen. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, nee, also so geht es nicht weiter. Ich fahre jetzt auf den Seitenstreifen und du fährst weiter. Scheiß die Fahrstunde an, die mich 40 damals Euro gekostet hat. Damals 40 Euro über Nacht, wohlgemerkt, oder wie man das sagt, Nachtfahrt. Auf Autobahn auch noch. Also nee, es geht nicht, es geht einfach nicht. Du, ich habe Angst, dass ein Unfall passiert. Ich habe es ja von Anfang an gesagt, wenn du mir nicht mal Zeit lässt, meine Finger, also meine Bratzen zu waschen als Maurer, dann tut's mir leid. Ah, oh, scheiß heiß noch. Ja, lass mal's. Die Sonne wird ja doch bald untergehen. Schaut schlecht aus. Alter, wo steht die eigentlich? Alter, wo ist die? Ich sehe die nicht. Wenn ich jetzt das Jalousie aufmache, dann blitzt's, oder? Oh, wer hat das Bett gerichtet? Habe ich auch schon wieder vergessen, dass ich das gemacht habe. Wow, da oben ist sie. Okay. 1,5 Stunden noch. Es ist erst 13 Uhr. Es ist 1:30 erst. Erst. Alter, ich bin seit 9 wieder wach. Wie gestern, Alter. Exakt um 9 bin ich heute wieder wach geworden. Obwohl ich eigentlich um 1 ins Bett gegangen bin. Das ist so krank. Der Tag ist eigentlich rum. Aber ich weiß ja, dass ich mindestens bis um 12 wieder zocke. Das heißt, es sind noch 11 Stunden, werde ich noch wach sein. Normalerweise gehe ich schlafen, wenn ich zu Hause bin. Ich spiele was, dann gehe ich pennen und dann wache ich auf und mittlerweile, weiß nicht, die Gicht halt, geht halt nicht immer. Ne? Wo ist denn hier ein Zettel noch? 100% da drin, wo ich nicht weiterkomme. Das muss hier sein. Aber jetzt gehen wir mal wieder da zurück. Halt, das ist ja die Höhle in der Höhle von der Höhle der Höhle, die ich ja gemeint habe. Ja, mir pressiert's. Läuft der Zeit ab. Nächster kriegt einer aufs Maul. Ja. Armer Kerl, oder? Wenn ihr schon von Weitem hört, ach, der kriegt jetzt aufs Maul. Das ich will ja gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Irgendwann wird schon, wo 1000 taucht einfach irgendwo auf. Ja klar, und jetzt renn wieder weg wie so eine Wussi. Ich hasse sowas, ohne Scheiß. Können wir nicht einfach fertig kämpfen? Du bist ein NPC, Mann, bleib da und stirb. Wenn ich weglaufe, ist was anderes. Jetzt wird es das Spiel gar nicht geben. So in der Richtung. Richtig, falsch, richtig, falsch, falsch, richtig, richtig, falsch. Richtig. Ohne Maurer wird es auch keinen Klempner geben. Kein Maler, kein niemand, oder? So irgendwie in der Baubranche. Ist so, oder? Ja, es gibt immer wieder was zu renovieren. Huhu. Wer war das? Welcher Klugscheißer hat das jetzt schreiben wollen? Keiner natürlich. Schaut ja nicht mal jemand zu. Ach, ich bin so stolz auf mich. Ich liebe es, mit mir selbst zu reden. Da ist eine Tür, ich möchte sie aufmachen. Du hinderst mich jetzt dran. Läufst du auch wieder weg wie so eine Wussi, oder was?
Ja, natürlich, jetzt kommen sie alle angelaufen. Oh, ist mein Freund überhaupt? Ja, ich höre dich von beiden. Sag mal, versteckst du dich hinter einer Ecke oder was jetzt? Wird jetzt langsam eng mit mir. Da. Das ist einfach nicht die richtige Waffe, ey. Es ist einfach so ein Mist. Scheiß Levelei, Alter. Das regt mich auf, Alter, wenn das so stundenlang dauert. Siehst du, wie das geht? Zack, 1 Sekunde. Alle tot. Weil ich das mache das eigentlich nur nebenbei, dass ich alles level. Das ist keine Ahnung, wo ich das mache. Siehst du, da war ich in dieser komischen Gilde da drin. Da haben die sowieso gesagt, ja toll, dass du das schon hast und jenes. Für die ist das normal, die spielen das Spiel schon seit 30 Jahrhunderten oder so. Keine Ahnung, wie alt das Spiel schon ist. Natürlich weiß ich es, aber... Ich spiele das 10 Jahre schon. Ja, wow, toll. Ich habe gestern erst angefangen. Klatsch mal schnell in die Hände. Ich kann auch gern wieder dieses Spiel löschen, Alter. So sinnlos ist es eigentlich. Erstmal, wenn man drin ist, dann ist es in Ordnung, verstehst du? Aber dann so... Gut, dass ich schon gelevelt habe. Aber wenigstens haben die dann gesagt, das hast du toll gemacht. So in Richtung, ja eigentlich... Ich interessiert es eigentlich Scheißdreck. Das ist doch vor 10 Jahren mal... Was ist denn hier passiert? Vor 10 Jahren, Mann, Anfang... Hier ist ein Endgegner, oder? Da stinkt's irgendwie. Okay. Oh, okay. Geht in Ordnung. Hast du überhaupt Bock zu kämpfen? Oh ja, er hat. Jetzt hätte ich wenigstens noch einen Trank nehmen können. Ja, ich bin schon tot. Alter, der schlägt da ein. Schau mal, der macht den alleine fertig. Ich trinke jetzt mal schnell ein Tränkchen. Mal ein bisschen schlabbern und so. Ja, der macht es schon, oder? Passt schon. Was haben wir denn? Ja. Regeneration wäre mal schön. Aha. Ja, ja. Ah, da ist Lebensregeneration. Ah. Ist ein weißer Trank. Ich möchte nicht wissen, was ein goldener Trank dann wäre, wenn es sowas überhaupt gibt. Wahrscheinlich 5000 pro Sekunde Lebensregeneration. Hey, darf ich auch noch reinhauen? Daneben. Lass raten, du hast die ganze Scheiße jetzt alleine gerotzt und alles geht auf dich. Na, hätte ich dich nicht dabei gehabt, wäre ich wahrscheinlich schon tot am Boden gewesen. Ist wirklich so, das Spiel verzeiht niemandem irgendwas. Schaut aus wie der einfachste Gegner, in Wirklichkeit ist es der Endgegner. Der absolute Endgegner. Jetzt sind die Höhlen hier verschwunden. Das ist hier auch der Ausgang, oder? Wilde Wahrheit heißt doch das, oder? Sprecht mit Nalia. Nalia, oh Gott, das der Name schon alleine. Habe ich schon wieder hier umgeschalten, oder? Oh, das passiert ab und zu. Jetzt habe ich auch einen Zaubertrank irgendwie genommen. Sprecht mit Naliara. Okay, das war knapp. Wann habe ich denn den Brief aufgenommen? Ja, ich weiß, ich habe den vorher irgendwo auf dem Stein gefunden, oder? Daran kann ich mich noch... Na, ich krieg ständig Werbung. Ich habe nur einmal bestellt und schon kriegst du hier Werbung. Oh, Entschuldigung, das ist der Stuhl, ne? Das bin nicht ich. Ich lasse es euch gerne ins Mikrofon wissen, wenn es soweit ist. Ich überlege gerade, ob das jetzt unten war oder oben. Ich bleibe lieber mal oben. Das ist nicht dein Ernst, oder? Pass auf, jetzt gehe ich da rein und dann wollen sie, dass ich da wieder komplett rausgehe und irgendwo hier auftauchen soll. Statt dass sie die Klippen einfach runterspringen. Diese Wege A nach B. Ich kriege schon wieder Halsweh. Dämliche Quassel leider. Boah, ich habe da definitiv zu wenig Mokka-Kaffee rein. Da ist sie. Was macht sie jetzt da? Da hätte sie ja selber den ganzen Müll holen können. Ich hasse diese Spiele. Achtung, Mensch oder so. Oder Charakter. Virtuelles Etwas. Was tust du hier? Hättest du den Zettel selber holen können? Ja, hallo, ich habe X gedrückt. I don't know. Ja, genau, ich auch nicht. Mach mal weiter hier, Laden. Great. Strong. Your salvation is at hand. Wer redet da? If you could call out, that would be helpful. He's coming. I'm gone. Er geht nirgendwo hin. Ja, mich interessiert deine Story nicht. Komm, red. Lass mich jetzt bitte raten. Genau, wir müssen hier reingehen, komplett außenrum, damit wir dahergehen können. Ich klatsche in die Hände. Warum heißt es dann nicht, wenn du vor dieser beschissenen Dreckstür stehst? Bitte, bitte mache den Fortschritt der Mission weiter. Dann würde ich sagen, aha, es macht Sinn. Du
du stehst nur davor und es sagt dir, ich kann es nicht öffnen. Warum kann ich es nicht öffnen? Es ist ein Spiel, Mann. Da muss man doch mal den Prota-Idioten-Gonist da einfach mal kennenlernen lassen oder wissen lassen. Mach die Story weiter, Alter, woran du gerade klemmst. Es gibt gewiss verzweifelte Leute, Alter. Und ich, ja, was? Worum geht ihr? Dämliche Zeitverschwendung, Alter. Das ist so... Oh. Es gibt gewiss so irgendwelche verlorenen Seelen, Alter, die denken, wie geht denn die Kacktür auf? Ich will da rein, weil da beispielsweise ein Splitter ist. Könntest du bitte dein Maul halten, wenn ich gerade zum Quatschen anfange hier oder die ganze Zeit durchrede? Ich weiß schon, aber das... Wunderbar, Handelsregister von... fühlt sich an von vor Jesus-Zeiten. Ach, die haben doch einen Scheiß hier gemacht, Alter. Hätten sie einen Meißel gehabt. Nicht mal ihr habt einen Meißel. Sehe ich hier in diesem Spiel irgendwelche Handarbeiten erledigen? Nein. Ich sehe immer noch Leute mit dem Pickel, die alles kaputt hauen in dem Spiel. Und das war vor Skyrim und Oblivion und all den Scheiß. Und da wollen die mir erzählen, weil jetzt schon alles kaputt ist, dass die nach 1200 Jahren alles wieder errichtet haben oder so. Von wem? Wer macht das? Niemand. Also das Spiel hier, das sollte nicht so zerstört aussehen. Deswegen kommt mir das so komisch vor. Es sind schon keine Aleidenminen mehr da oder nur ganz selten irgendwo welche. Es fühlt sich nicht an, so wie Skyrim, Oblivion, Morrowind uns das mal hinterlassen hat, als wir das damals gezockt haben. Sehr schlecht gemacht, ehrlich gesagt. Wirklich sehr schlecht. Ah, hast du Zeit für mich gefunden, bevor du wieder wegrennst? Kann sich noch Stunden handeln. Ja, machst du schon. Wunderbar. Deswegen habe ich dich doch dabei. Was willst du von uns? Halt's Maul und geh weiter. Nicht einmal was gesagt, oder? Ich finde das so geil. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Alter, ich klatsche euch gleich ins Gesicht. Ich will da oben in diese Kammer einfach mal Gaudi halber rein. Im Korallenwald. Ja, will ich aber nicht. Kann ich jetzt endlich mal da weiter? Naja gut, das ist ein Spinnen, ich habe keinen Bock mehr. Dann lassen wir es doch bleiben. Ah, ist der Typ verschwunden? Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht quatsch, wenn ich spiele, Alter. Weil das ist... Fällt gar nicht auf. Letztens, ich glaube, ich habe über 7 Stunden lang nur durchgequatscht bei dem Spiel hier. Wo ist sie denn jetzt? Muss ich wieder da nach oben? Hätten wir da nicht da reingehen können und dann hier uns treffen können? Nö, das Spiel sagt, leck mich am Arsch. Ich mach's zu kompliziert für dich. Ich kann nicht mal einen Satz beenden hier, weil das ist so, da kommt irgendwie so ein anderer Scheiß wieder, der tierisch wieder aufregt. Da spielt's Herz nicht lang mit. Es ist einfach nervig, wenn man ständig kämpfen muss, okay? Es ist nervig. Jede 2 Meter. Die Story ist 1 Sekunde lang. Aber das Kämpfen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Hast du bei den anderen Spielen, diese RPG-Spielen von den Oblivion und Skyrim, ich meine der Elder Scrolls natürlich, gibt's da irgendwas, wo man jede Sekunde kämpfen muss? Nein. Es ist nicht mal der Fakt, dass es so alt ist, das Spiel, dass man sagt, da hat es halt mehr Tiere gegeben oder was auch immer das für Viecher sein sollen. Es macht keinen Sinn, okay? Da müsste rein theoretisch in Skyrim müsste es überhaupt nichts mehr geben, weil schon alles abgeschlachtet worden ist. Mich wundert es, dass in Skyrim überhaupt noch Riesen sind. Sind ja hier so wenig verteilt. So wenig. Das war eigentlich... Wenn man sie wirklich mal suchen will, dann steht da jeden Meter steht da so ein dämlicher Riese und will da kloppen. Also will sich ins Gesicht kloppen. Oh, der Fuß wird besser. Die Nerven. Oh, die Nerven. Ja, genau. Was guckst denn da so? Muss ich dir wieder in die Eier treten? Ja, richtiges Spiel würde sie jetzt hier hinsetzen und die Quest beenden lassen. Na, vielleicht ist ja die Quest auch schon beendet. Warum tut mir jetzt meine Lunge so weh?
Nicht mein Herz auf der Seite, sondern auf der rechten Seite meine Lunge. Ich glaube, die Mission ist schon beendet. Wow, das hat jetzt gedauert. Oh, warte mal, bei 50 Minuten waren wir. Stimmt es? Nee, das kann nicht sein, oder? Das sagt die irgendwie 16 Minuten hätten wir gebraucht. Das stimmt nicht. Das war doch 23. Vor einer Stunde haben wir doch angefangen, wo ich gesagt habe, passt auf, ich drehe mich um und dann ist eine Stunde rum. So ist es gerade eben. Es schaut wirklich jemand zu, ich glaube ich hänge. Wer schaut denn bei so einem Schmarrn zu? Ist immer wieder lustig, wenn Leute zuschauen und nicht mal Hallo sagen, damit ich weiß, mit wem ich überhaupt rede, oder könnte sein, dass der überhaupt kein Deutsch versteht. Warum geht jetzt die Tür automatisch zu? Normal fällt sie mir immer in den Rücken. 107 Minuten. Ne, schaut keiner zu. Ah, ich wusste es doch. Das gefällt mir schon besser. Da sagt er noch 3, jetzt ist nur noch einer. Selbst wenn das Handy das sagt, weißt du, wie ich meine? Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Würde ich mein Handy und mein Computer nicht anhaben, würde er ständig sagen, dass keiner zuschaut. Aber ich muss ja auch kontrollieren. Ich muss ja auch zurückschreiben können, oder? Ja, das ist das Problem. 107 Minuten. Wir waren bei 52 Minuten vorher. Irgendwas stimmt da nicht. Das wären jetzt 15 Minuten gewesen, richtig? Da war es 1. Ja, macht aber Sinn, um 12 Uhr noch irgendwas haben wir angefangen. Ich hab doch gesagt, du drehst dich kaum um. Was? Wahnsinn, Alter. Das Spiel, Alter, das... Oh, hier, Lucky Lucky. Ah, heute haben wir schon. Okay, kein Lucky Lucky. Sollen Sie doch einen schönen Tag haben? Ja. Da ist der Aussichtspunkt übrigens. Deswegen laufen wir jetzt trotzdem dahin. Da ist noch ein Aussichtspunkt. Warte, ich hole mir mal meinen schönen Tiger, um die Klippen runter zu springen. Ah! Genau. Er schmeißt mit Scheiße, mit Windeln und mit Seimurin. Er kann so weit und so hoch fliegen wie... Ja. Mir fällt jetzt gerade nur Turin ein. Das ist auch nicht das Richtige. Ich dachte, da kommt einfach was. Manchmal kommt bei mir einfach das aus dem Mund rausgeschossen. Ich überlege da nicht mal. Hier ist der Aussichtspunkt. Lass raten, ich muss da hoch, oder? In Wirklichkeit ist es einfach nur dahinter. Bin ich eigentlich so laut in dem Spiel hier? Ich habe ständig meinen Amplifier an. Bin ich laut in dem Spiel hier? Ich habe ständig meinen Amplifier an. Das ist ziemlich 1:1, ne? Geht in Ordnung, oder? Die Qualität ist ja ziemlich beschissen, weil ich mit der Jacke hier rumjauche, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und ständig hängt das irgendwo mit drin. Egal, taugt schon. Reicht aus, oder? Um euch wissen zu lassen, dass das Spiel absoluter Knüller ist. Da richtig da wo es mich reißt. So, Revenge. Bringt überhaupt nichts, das Blocken. Ich sage ja, diese Gilden. Kommst jetzt du her? Kommst du wieder zurück oder was, du Spinner? Man sieht gar nicht, dass man auf den Vogel hier drauf eingehauen hat. Das ist jetzt da Aussichtspunkt oder wie? Aha, wahrhaftig. Was stinkt hier so ab? Ziege. Nix. Hier gibt's einfach gar nichts. Das macht ihr super, ihr Entwickler. Man hätte ja mal eine Truhe reinstellen können. Ne, die Truhe ist da drüben. Wunderbar. Jetzt ist das Spiel so alt. Ey, ohne Scheiß, ich habe so Bock, mal selber ein Spiel zu entwickeln, weißt? Euch mitzuteilen zu lassen, wie schön ein Spiel sein kann. Oh, Das ist neu. Was ist jetzt passiert? Alter, ich bin perplex. Was ist jetzt passiert? Rede ich noch über diese Truhe, ne? Was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich sind in-game jetzt 2 Stunden vergangen, damit mein USB 3 Hub spinnt schon wieder. Ich verstehe das Teil nicht. Was ist jetzt los?
Hat sich irgendwas geändert? Wieso? Ne, alles gut. Boah, wieder eine Stunde rum, ich sag ja. Was glotzen die mich die ganze Zeit immer so komisch an? Guck mal, die folgt mich. Das ist mir nur hier aufgefallen. Hä? Ja, und jetzt? Check's nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock zum Kämpfen. Was ist denn sonst noch in der Nähe? Da oben, das haben wir schon. Da waren wir eh noch nicht drin, aber das... Ach, das ist ein DLC. Was, das ist auch ein Korallenhorst? Horst, was? Königshafenfahrt, aber das war doch der Korallen... Das war dort... Ach, scheiß drauf. Warum beschäftige ich mich mit dem Müll überhaupt? Aber leider muss ich ja das kämpfen, damit ich die anderen mal machen kann. Also ich muss leider dorthin. Es ist ja so viel los hier in dem Spiel. Vielleicht liegt es daran, weil keiner Deutsch reden kann. Oder es sind so Leute, die sich denken, was ist das für ein Spinner? Ich glaube, ich bin der normalste Mensch auf der Erde und ich weiß es gar nicht. Weil ich keine Freunde habe, keinen Freundeskreis, niemanden habe, mit dem ich quatschen kann. Gott sei Dank, ehrlich gesagt, verpisst euch alle! Weil es ist... Ich würde es nicht überstehen, ich würde eine Woche brauchen, ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt kriegen. Mach das, mach jenes, komm damit, hier bla bla, da könntest du was Neues wieder kaufen und ja klar, ich hab's Geld ohne Ende, klar, hier, schmeiß raus. Nimm's, verpisst euch. Ich würde es nicht überstehen, ganz ehrlich. Es reicht, wenn einer hier in der Nähe ist und mich nicht mehr ausreden lässt. Geht gar nicht. Klar, ich rede zu viel, aber das ist ein Spiel, ich meine, hallo. Ich mache sonst nichts anderes. Rein theoretisch will ich überhaupt nicht reden, manchmal rede ich mit mir selber, aber das ist so, wenn das Mikrofon da ist, ist es halt da zum Quatschen, oder? Quatsch voll die ganze Bude, schaut doch eh keiner an. Weißt du, wie ich meine? Mach voll das Ding. Ja, was wollte ich denn jetzt? Gute Frage. Ach ja, die Dingsbumsen-Aktivitäten. Die Bumsdingsen-Aktivitäten. Moment mal, habe ich was vorher schon geschrieben? Gebiet, passt. Der Bumsdingsen. Oder mal der Bumsdingsen, da ist es doch. Meine Fresse. Das ist so dämlich, weil hier ist so Suchenzeichen, ne? Und Aktivitäten-Suche. Aber hier ist halt, was du machen kannst. Aber das ist halt, hat ja mit Suche Vorhaben und diese Bestrebungen, täglich Bestrebungen. Das Wort ist so bescheuert. Es ist egal. Diese zwei Sachen gehören hier in die Aktivitätensuche überhaupt nicht rein. Es gehört unter Soziales rein. Ich weiß nicht, welcher Depp diese Spiele entwickelt. Da geht mir schon wieder der Hut, Alter. Das sind tausende von Leuten, Alter, und ich weiß nicht, welcher Vollidiot darauf kommt, diese zwei Sachen da reinzutun. Haben wir uns, oder was? Das ist eine Suche, da sucht man. Wo man übrigens überhaupt keinen einzigen Leute mehr findet, weil sie alle in der Gilde drin sind. Du kannst mit keinem Normalo, Alter, der rumläuft, überhaupt noch irgendwas tun anscheinend. Ruhm, Heimschau, gehört überhaupt nicht rein. Es gehören nur Verliessuche rein und die Gruppensuche. Und vielleicht auch mal Anfängersuche, dass man sich findet, da wo jemand Hilfe braucht. Wo man hier bei... Das ist das Geilste, was man überhaupt nicht in diesen Scheißdreck machen kann. Ich muss schon Scheißdreck sagen, weil sie sich keine Mühe mehr geben überhaupt. Ich bin jetzt schon seit 2 Monaten hier in dem Spiel drin und sie tun einfach nichts. Die machen nur noch einen Schalter, einen Hebel, setzen es um und machen Money Cash den rein. Das war alles. Das wird es bei mir nicht geben. Ich würde leben für Spiel, welches Spiel entwickelt habe. Ich würde aber danach auch nie wieder ein anderes Spiel entwickeln wollen, weil man muss halt irgendwie dabei bleiben. Richtig? Das machen ja viele Entwickler nicht mehr. Das geht denen so den Arsch runter. Das ist, wenn hier ein Suchenzeichen ist, Aktivitätssuche, dann hat nur Suchen hier was zu suchen. Aber nicht hier der ganze Müll. Deswegen bin ich hier nie auf die Idee gekommen, dass ich hier mal reinschaue. Das hat mir mal so ein Gildentyp da gesagt. Soll mal da unten reinschauen. Da ich so, was macht das ganze Müll? Da ist der ganze Müll drin. Das macht logischerweise null Sinn. Ob es jetzt auf Englisch, Japanisch oder Deutsch ist, macht deswegen auch keinen Sinn, weil manche sind ja so, da nennt sich das irgendwie ganz anders und hat dann auch den Sinn, aber wenn es ins Deutsche übersetzt, dann, okay, das ist irgendwie komisch übersetzt. Dann, aber das hat mit dem nichts zu suchen. Mit dem zu tun, meine ich. Tägliche Reptilien. Oh, guck mal, die zwei, die haben mich einfach nur genervt. Eigentlich war es immer derselbe, der ist dann wieder auferstanden, so in der Gaudi halber. Ja, okay, war man schon nicht richtig, falsch, Dingsen, Bumsen. Was sollst du das wissen? Das sollte eigentlich hier irgendwo auf dem Bildschirm sein, weißt? Dass man dann sagt, haben Sie Interesse, haben Sie kein Interesse an dieser Bestrebung? Die lassen dich einfach im Kalten stehen.
Die wollen gar nicht, dass du hier diesen Bär gewinnst. Wow, schließe 8 Verstöße ab. Wie soll man sie abschließen? Tot? Oder kann man auch weglaufen? Wie schließt man 8 Verstöße ab? Also die Beschreibung ist aber ultimativ schon gerade, oder? Man kann nicht weiterreden. Ja, okay, also wie gesagt, die 2 Sachen gehören schon mal raus und das gehört zu also Schlachtfelder. Was hat das jetzt drin zu suchen? Ja gut, weil man suchen kann. Aber dann nennt man das nicht Schlachtfelder, sondern Schlachtfeldersuche oder Schlachtfeldsuche. Ja, so, ja, wie? Keiner interessiert. Gebietsleitfaden. Was hat das hier drin zu suchen? Das hat entweder, okay, Soziales eher auch nicht, aber eher was im Tagebuch oder Kampagnen zu suchen. Ich check dieses Spiel nicht, Alter. Welcher Idiot das auch immer entwickelt hat, muss ein Volldepp gewesen sein oder irgendwie. Er hat kein Gefühl mehr für dieses Spiel. Ihn interessiert es nicht. Es ist so ein zugemüllter Dreck. Also für Leute, die gerade das Spiel, und ich war das auch vorletztes Jahr im November, wo ich das wieder nach 7 Jahren wieder gespielt habe, weil vor 7 Jahren habe ich es 3 Stunden lang gespielt und gesagt, nee, ich komme nicht klar, der Server hackt, zu viele Leute drin, pro Meter schaffst du das in einer Minute oder so, weil das hakt und hackt. Damals hatte ich 50 Megabyte wie viel hatte ich damals? 100 Megabyte pro Sekunde im Download. Jetzt habe ich 500. Es nimmt sich nicht wirklich was. Es ist der Server einfach, okay, der so abkackt. Ich bin so froh, dass so wenig Leute jetzt hier drin sind, aber andererseits ist es halt auch langweilig. Ich weiß, ich quatsch so viel. Naja, ich weiß. Ich habe gerade nur was gefunden, was mich tierisch aufgeregt hat. Entschuldigung, ist einfach so, oder? Hier ist bis heute noch keiner hingekommen. Vor 7 Jahren wäre das Ding jede Sekunde lang einfach besiegt worden. Jetzt musst du ultimative hohes 3000er Level haben, damit du überhaupt einen Gegner besiegen kannst. Oh oh. Ach, hast du dir was gebrochen, Schätzelein? Deswegen, ich finde es halt unfair. Es gibt halt immer noch Leute wie mich, die nach 7 Jahren dieses Spiel endlich mal spielen, weil sie merken, es läuft ja, es ist flüssig. War vor 7 Jahren eben nicht so. Ich weiß nicht, wie andere Leute das empfunden haben, aber boah, die sind durch richtige Scheiße durchgegangen. Wortwörtlich. Weil das Spiel die ganze Zeit geleckt hat und wahrscheinlich sind sie alle aber rausgeworfen worden. Ich hab's aufgegeben. Ich bin in der Stadt gewesen, ich glaube, da habe ich, weiß nicht, Altmerien oder wie der Pakt da heißt. Weil das, was ich jetzt bin hier, ach Gott, ich weiß gar nicht, wer ich überhaupt bin. Was bin ich denn hier überhaupt? Siehst, weil mich das so am Arsch kratzt wie nix. Ich will nur erkunden und ein bisschen draufhauen und selbst die Storys nerven schon mittlerweile. Deswegen klippe ich die weg, nicht böse, aber so, das, klar, manche lasse ich durchgehen, wenn sie mich interessiert. Wer bin ich überhaupt? Gleich habe ich es wieder. Ich spiele ja nicht nur das Spiel. Ich weiß nicht, das kann ich mir nicht so im Kopf so behalten. Ist schon echt mies, oder? Oh ja. Here we go. Meine Fresse, ich sage ja, das Beschreibung gehört ganz nach oben hin. Es sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die so einfach sind. Das Spiel so schön flüssig laufen zu lassen, so mundig zu machen, weißt? Dass man sagt, ey, ich will jetzt zocken alles. Das hier. Ey, da muss man erst 40 bis 50 Stunden gespielt haben, um da reinzukommen. Und selbst dann weiß man noch nicht alles. Und dann kommt so ein Fummler daher, der nach so 10 Jahren das schon spielt, wie so ein richtiger Suchti, weißt, WoW oder wie sich der ganze Müll da ist. Ey, ohne Scheiß, da könnte ich hinkotzen. Es ist zwar Leidenschaft für die Leute, das wo ich nicht verstehen werde und nie verstehen werde. Wer World of Warcraft oder sowas spielt, ohne Scheiß, da kriege ich echt Rappel schon wieder da. Weiß nicht, da steht die Hand, so weit kann ich gar nicht über meinen Kopf lang, da steht es mir schon wieder. Boah. Ich weiß, wie es ist. Versteht er? Das ist der andere Punkt. Aber das ist trotzdem sinnlos. Wo ist dieser Typ, der den Layout-Entwurf gemacht hat? Bin ich heute nur so grantig oder ist es wirklich so? Aber 50 Stunden braucht man da überhaupt reinzukommen. Ich weiß bis heute noch nicht. Ich weiß, dass die Dunkelelfin ist, bla bla bla. Aber ich kann es nicht mal einfach so aus meinen Fingern saugen. Geht nicht. Es geht nicht. Kann ich sagen, Dunkelelf, Nachtklinge und ich bin Tank oder vielleicht DPD oder DPS oder DHL oder was bin ich denn überhaupt? Jetzt wirklich, weil keine Ahnung, aber das nervt. Dann stehst du da, ich habe euch nicht aufgefordert, mir eine Rüstung zu machen oder irgendwas anderes. Ja, wenn der nicht weiß, was dann, okay, was willst du denn Zauberer werden oder so? Was willst du mit Zauberer, Alter? Willst du in der richtigen Welt auch Zauberer werden? Mit so einer Kleidung rumlaufen, weißt du, so eine Sissy, Alter? Weiß nicht, was ist los, Alter? Weißt du, wie ich meine? Das
Das ist normalerweise für, weiß ich nicht, okay, lassen wir jetzt mal weg, aber dann stehst du da und dann da geben dir die irgend so ein Rüstungsteilzeug, Alter. Ganz ehrlich, hat überhaupt nichts gebracht, weil die, natürlich, musst spezialisiert sein und das kann ich nicht, das will ich nicht. Es reicht, dass ich ein bisschen draufkloppen kann und das war's. Wenn es ein bisschen länger dauert, dauert es ein bisschen länger. Wenn ich stirb, dann sterbe ich. Es gibt dafür einen Ausschalter oder einen Netzstecker dahinter der Konsole, die zieht man einfach raus und sagt, genug für heute. Den ganzen Bullen. Fuck, shit. Ja. Das sind die Wassereffekte. Nee, heute ist schon wieder, ne? Heute schon wieder, weil das Mikrofon hat, ich zieh's gleich raus. Das macht ja doch keiner, also, naja, dann wird's ein Einzelkampf. Erst wieder checken, weil man sieht ja nicht auf der Liste, was man hat. Okay, 50 Minuten noch, Lebensregeneration, voll für den Arsch, alles gut, passt, mehr geht eh nicht. Dachte, man kann saufen und essen. Kaffee ist auch noch halb voll. Und die Zähne gespült damit. Heute. In dem Spiel sind nur Traps. What the fuck, da soll man drauf kommen? Waren das nicht gerade zwei? Da bist jetzt du ein Lemur, oder? Was? Alinor Ringbeutler? Also ich habe noch nie in Wirklichkeit einen Lemur gesehen, aber ja, okay, es ist nicht wirklich einer. Es ist ein komisches Wiesel mit so einem Lemurschwanz oder so. Weiß nicht, was es ist. Aber ich hätte jetzt echt schwören können, dass... Egal. Was soll's. Wie kannst du ein Gegner sein? Ich hätte dich in Ruhe gelassen. Wo ist denn jetzt diese blöde Kacke hier? Wahrscheinlich stehe ich schon mittendrin und ich weiß es gar nicht. Ist das schon der End-Supergegner oder was? Du Fummler, stink ab, Junge. Wo bist jetzt du hin? Dämlicher Leichnam. Ach, hier unten natürlich. Komm und spring. Einerseits irgendwie verständlich, dass keiner mehr diese Sachen machen. Ich weiß, ich müsste das eigentlich gar nicht machen, aber ich tue es einfach. Ich habe diese 50% auch noch drin. Ich werde zwar sterben und verrecken jetzt höchstwahrscheinlich. Wenn es hätte mal eine Story geben würde dafür. Wenn wir eine Summer Sand und da gibt es keine Trophäen für oder so, ist mir auch egal erstmal. 2 haben wir schon. Bei einer dank mit der Hilfe, die andere, ich weiß gar nicht, wann ich die gemacht habe. Hier klafft ein Popel aus der Nase raus. Saugeil, ich merk's nicht mal. War nur Zufall, weil es ein bisschen gejuckt hat. Mein Gott, hilf mir. Ich brauche jetzt echt von Obi einen Strick und mal ordentlich eine, weiß nicht, einen Typ. Ja, wo soll ich denn was hinmachen? Diese dämliche Holzdecke. Wie soll das mich aushalten, oder? Ja, ich habe hier die Chance, mich aufzuhängen. Das ist echt heftig. Die Decke ist so hoch, man hat hier eine Chance zu springen. Das Fensterbrett ist sogar breit genug für mich, für meinen fetten Körper. Aber ist halt... Selbst die Kamera wäre davor, man würde es sehen. Aber es macht halt nichts, so abzuhängen. Das ist so langweilig. Wie soll man darauf kommen, dass man mit dem das jetzt einleitet? Wie? Wer? Scheiß drauf. Probieren wir es, komm. Ich laufe jetzt weg wie eine Sissi. Wow. Manchmal überrascht mich dieses kleine, wie sagt man dazu, das ist ja kein Headset, das Headset-Kabelzeug da. Wie nennt sich denn das? Ich habe eigentlich mal geschworen, dass ich mich mal darauf vorbereite, mal zu suchen. Das schließt man normalerweise nicht an einem Controller an, sondern eigentlich an einem Handy. Und dann kann man quatschen und kann man irgendwie Anrufe entgegennehmen. Das war halt früher das Gang und Gäbe, wo es noch nicht Bluetooth gegeben hat. Bluetooth, wenn ich das so sage, Alter, das hört sich so schmalzig an, Bluetooth. Das ist eigentlich auch Wireless, ne? Wireless-Datenübertragung, ja. Bluetooth. Wer kam auf diesen Namen überhaupt? Ja, dauert ein bisschen. Ich will die anderen Effekte nicht nutzen, weil ich Schwert und Schild eigentlich leveln möchte. Das
das heißt, der großen Gegner erstmal scheißegal ist. Nochmal eine komplette Reihe durch. Zack, bumm, tschüss. Na komm schon. Man sieht die aus deiner Schale raus. Ach Menno, so einfallsreich. Und mir meine Finger sowieso gerade im Schmerzen. Meistens ist es so, wenn du dann mitten unter Kampf bist, das war vorher auch so, da kommt von Weitem einfach irgendjemand her und hilft dir. Wow, hey du Arsch. Dämlicher Cheater, du Elendiger. Wenn ich mit dir kämpfe, dann hast du auch mit mir zu kämpfen und musst mich einfach verschwinden. Ja, ich bin doch gar nicht drin gewesen in dieser Bubble. Das war bei Manni Marco den Kampf auch, den habe ich bis heute noch nicht gewonnen, weil einfach unbesiegbar ist der Kerl. Den zweiten Kampf meine ich natürlich. Wo er eigentlich nicht Manni Marco ist, aber ist halt so ein Untoter. Den kann man nicht besiegen. Der hat einen Move drauf, der haut da einmal zu und du bist sofort ratzetot. Egal ob du Superheilung hast, scheißegal was du drauf hast. Du stirbst. Die brauchen mir nicht quasseln, dass die Rüstung und das Schwert und den Magierstab und hat überhaupt nichts gebracht. Null. War sogar noch beschissener zu dealen als mit der Rüstung, die ich hatte. Und jetzt habe ich mir selber eine gemacht. Einfach so zu Gaudi. Und die taugt mir genauso. Deswegen ist alles Bullshit. Dass wenn du haargenau weißt, wen und was du brauchst, da kannst du noch, sag ich mal, ein bisschen was aus dem Spiel rauskitzeln mit diesen Sets. Das war's. Und die bringen nicht viel. Wirklich, bringt nichts. Es geht alleine nur darum, dass du den Gegner besiegst. Und das heißt, hau drauf. Das war's. Mehr ist das Spiel nicht. Bisschen heilen. Wenn du nicht schaffst, dann schaffst du nicht. Du musst dann warten, bis jemand vorbeischaut und dir hilft. Wobei, das ist cool. Das haben sie gut gemacht. Das gibt es nicht oft in anderen Spielen. Dass, wenn 2, 3 Leute zusammen sind, dass der Gegner genauso stark noch ist. Normales leveln die dann auch komplett. Da ist ja jemand. Servus. Ich wusste doch, irgendwas stimmt hier nicht. Wie konnte ich den so schnell besiegen? Ja, aber jetzt. Dankeschön. Ja, man wollte sich bitte... Oh, sag jetzt bloß, das ist ein anderer... Ah, ist der Gefährte von ihm. Ich kenne die Situation, wenn du gerade dabei bist. Hab Dank. Oh, hier. Er hat wenigstens Danke gesagt. Not bad. Andere würden davonlaufen. Du sagst Danke. Weißt du, wie ich meine? Und was passiert dann? Ja, ihm interessiert es nicht mehr. Ah, der ist wenig stehen geblieben und hat geschrieben, hab Dank. Okay, hab Dank. Das ist so, so Schmalt. Oida. Ist der noch da? Ich habe gerade was gefunden. Das gibt's nicht oft, oder? Mein Herz bleibt gerade stehen. Es ist so ein Moment, wo ich denke, wie viele Leute haben das gefunden? Auch wenn das Spiel schon so alt ist. What the fuck? Das war jetzt echt nur Zufall. Bei sowas bleibt mir das Herz stehen. So dermaßen. Weißt du, was hier noch fehlen würde? Statt der Skull hier, dass der Ball von dem anderen ist. Weißt du, wie ich meine, mit den Strohhaaren und so. Cast away. Wie heißt denn der eine Typ da auf der Insel? Der ist ja wurscht. Alter Schwede. Ne, ohne Scheiß jetzt. Das war jetzt ganz... Ich bin perplex. Mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war der erste Wow-Effekt in dem Spiel. Und das nach... Weiß nicht, wie viele Stunden spielen wir das Spiel ja schon. ...14... Ja, das wäre jetzt zu einfach, war 14 plus 6. Ah, 14, 24, was sind das? Oh, meine Fresse. 96, 296, warte mal, stimmt das? 296? Über 300 Stunden jetzt schon? Jetzt erst über 300 Stunden? Ach nein, warte mal, mein Keyboard hat den Geist aufgegeben. Hey du Spinner, wach auf, ich hab dich vorher doch repariert. Ah, was ist denn nur los mit dem USB 3? Irgendwann haut es mein Computer zusammen wegen dem Scheiß. So Konzentrat, ja. Konsistor oder so kaputt dann. Ja, wie ging das nochmal? 11N-Taste oder wie war das? Ja. Ich hatte mal ein Keyboard, ich finde das nicht mehr. Da hatte man wirklich alles oben. Da wo du Rechnertaste hast, wo du eigentlich
nichts drücken musstest, sondern du hattest es schon auf dem Keyboard. Ich finde kein Keyboard mehr und wenn, dann kosten die Schweinegeld. Und das ist mir nicht wert, dass ich mir für 200 Euro ein Keyboard kaufe. Was habe ich jetzt gesagt? Oh, scheiße, jetzt habe ich mich verrechnet. Jetzt habe ich mich verrechnet beim Eingeben. Das müsste mal geben. Wo waren wir? 14 Tage. 14 Tage. Geh weg. Nein! Oh, mach das wieder aggro, Alter. Das triggert mich so hart. 3,36. Was war denn da los? Kann ich nicht mehr rechnen oder so? Ah, ich habe 200 nur gemacht. Die 40 fehlen. Dann wäre ich richtig gewesen. 296 habe ich gesagt. 3,36. Ich habe die 40 vergessen. Schon ist wieder der Ding Scheißdreck. So, drückt man hier drauf. Dann wird man gefordert. Wieder wegdrücken, weil ich habe das nicht wollen. Das wollte ich ja nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass das hier auftaucht. Das triggert mich. Sowas triggert mich. In dem anderen Spiel bei CarX, was wir vor einem Monat jetzt mittlerweile haben, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube einen Monat habe ich gesagt, da wo dieser Scheißdreck da auftaucht, ja, ist wieder weg. Kann der nicht transparent angezeigt werden? Dann, okay, man muss den Button hier und den Button drücken, damit es auftaucht. Ich sage jetzt das absichtlich so, weil auf der Xbox ist es wahrscheinlich anders da. Und dann wird man gefordert, siehst du das? Das taucht vor dem auf, ich will nur das lesen. Wäre das hier, würde es mich nicht interessieren, wäre okay. Aber man wird gefordert, das wegzudrücken und das triggert mich so hart. Warte mal, lass mich mal schauen. Geht das? Schauen wir mal, ob er speichert. Nö. Nö. Der Witz an der Geschichte ist, diese Seite, dieses Eck ist 50 cm vor meiner eigenen Schnauze. Und der andere Teil vom Fernseher ist 1,5 Meter weg. Mindestens. Das ist jetzt nicht, weil der Fernseher so groß ist, sondern weil der Fernseher seitlich ist bei mir. Damit erstens die Sonne nicht so richtig... Normal hocke ich da, wo mein Maskottchen hockt. Das sieht man jetzt gerade nicht, aber das habe ich weggelassen, weil die Sonne so dermaßen manchmal in den Fernseher reinblendet. Deswegen hat es keinen Sinn mehr gemacht, auf dieser Seite mehr zu hocken. Auch mit der Greenscreen noch da. Also jetzt habe ich mittlerweile einen zweiten im großen Raum drin. Mache ich aber nicht mehr, weil meine Fresse muss nicht jeder sehen können. Oder es reicht, wenn ich mich selber im Spiegel sehe. Da weiß ich schon, ihr wollt auch nicht sehen. Irgendwie so. Okay, passt schon wieder. Ne, jedenfalls, es ist halt sehr nervig, wenn dann, habe ich gesagt, du rauchst, Ventilator läuft so oder so, dann hock dich doch von dem Computer hin. Dann bläst es noch schneller raus, der Rauch. Und so ist es. Aber, keine Ahnung. Ach so, ja, wegen meinen Gesprächen dann, dass ich da näher am Fenster hocke, dann hören die das, was ich da quatsch die ganze Zeit draußen. Und ich hatte mal einen Fall, da hat jemand unter mir gewohnt, die hat nicht gewusst, dass ich live streame. Und die hat dann mal so zu mir gesagt, hast du Probleme mit dir selbst oder so? Oder warum redest du denn so viel mit dir? Ja, ich habe so lachen müssen. Ich habe gesagt, ja, red nur weiter. Ich bin sehr interessiert an deiner Meinung. Alter, es kam so vor, als würde ich mich gerade selber sehen, wie ich diesen scheiß Spruch gesagt habe, als sie dann noch gesagt hat, warum ich Selbstgespräche führe und so. Alter. Ja, es ist wirklich bescheuert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin der Einzige hier in der Hood höchstwahrscheinlich, in der Hood, im 7-Familien-Haushalt, auch wenn junge Leute hier wohnen, der livestreamt oder so, ich weiß nicht. Der eine Typ da, der Pole, sag ich schon, ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht gewusst, dass das ein Pole ist, aber naja, ist Pole auf jeden Fall. Kam ich runter und habe halt gewischt, habe jetzt die Treppenhaus wie immer gewischt, macht ja sonst keiner. Mache ich auch keine Vorwürfe. Der Axel macht's, aber der unten sie könnte auch mal was tun. Macht er nicht mal einen Garten, da weißt du, wo es geschlagen hat. Steht unten drin in seinen Ständerhalter, da wollte ich schon sagen. Im Kellerbereich halt. Hat jeder seine Abteile. Da hinten drüben ist was, oder? Ne. Und da sage ich so, Christi, Servus. Oder habe ich die Erde, glaube ich, habe ich gesagt. Was jetzt nochmal? Weil ich den gar nicht gesehen habe, dass der da drin steht. Und ich dann so, what the fuck? Der sagt nichts. Und auf einmal dreht er sich um. Ja, hallo. Und so rennt sie wieder in sein Ding und hatte irgendwas rumgekramt in seiner Tüte. Ich so, oh, der ist komisch drauf. Warte mal, ist das der Pole? Der schaut gar nicht polnisch aus, aber okay, passt so. Das ist der Typ, der mich so letztes Jahr aufgeregt hat, der gegrillt hat und hat dann, ja, weil wenn die grillen, dann zieht halt der ganze Scheiß ins Fenster bei mir rein und in die Bude rein und die könnten ja auch davor sagen, wir grillen heute, bitte schließt die Fenster.
Ja, die grillen ja direkt auf dem Balkon, ne, was man nicht darf eigentlich, wenn man in einem 7-Familien- oder Mehrfamilienhaus lebt. Oh Gott, ich wusste es. Latsch mal hin. Ach, der eine wird schon kämpfen da. Ja? Puh, was ist denn unterwegs? Scheiß drauf. Sagen wir so. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Oh, das ist noch eine zweite Mine. Nein, bleibe einfach mal da. Ja, ist ungefähr da. Nee, eigentlich auch nicht. Da oben. Und die wird höchstwahrscheinlich von der Seite nur betretbar sein. Na, was weiß ich nicht. Komischer Kraut auf jeden Fall. Ich dachte so, ja, wenn es der Pole ist, dann vielleicht kann er nicht mehr reden, vielleicht kann er auch kein Deutsch. Oh, ich glaube, der kann schon gut Deutsch. Aber die lassen es auch gerne krachen, aber die haben mit Konsolenspielen nichts zu tun. Der ganz oben, das ist der einzige Deutsche hier, deutsche Familie hier. Es gibt noch einen, der lebt ober mir. Aber das ist komisch. Unter mir leben, ich dachte, das sind eigentlich Ukrainer, sind Polen, sind auch Polen. What the fuck? Dann gegenüber von mir, Polen, what the fuck? Oberhalb, das weiß ich nicht. Deutsche oder Polen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Deutsche. Oder er ist Pole und sie ist Deutsche. Weiß nicht. Da parkt nämlich ein Auto, das hat auch ein polnisches Kennzeichen. Keine Ahnung. Also ich habe meine Nachbarn noch gekannt vor 3-4 Jahren. Jeden einzelnen. Ich kenne den Herrn, der ober mir lebt. Der ist schon seit 13 Jahren hier. Er selber, mehr 13 Jahren. Ich bin seit 2012 hier, aber ich meine 2013, Entschuldigung. Vergesse ich immer, 12 habe ich in der Firma angefangen, 13. Der ist schon, glaube ich, länger hier. Ich glaube, das hat er selber nicht mehr gewusst, wann er eingezogen ist, wo ich mal gefragt habe. Dann der Iman natürlich, der Albaner, der lebt hier auch schon seit ewig langer Zeit. Ich habe damals zu ihm gesagt, ich werde hier nie einziehen. Als wir da vorne gepflastert haben von der Firma aus und ich so, nee, da werde ich nie einziehen. Das geht nicht. Zu viele Leute und ich mache zu viel Krach. Ein Jahr später, meine Oma so im Dorf draußen meinte so, das Bügelzimmer brauche ich jetzt oben. Du musst ausziehen. Okay, ist unter mir gewesen damals. Ich habe immer viel Krach gemacht. Warum willst du es jetzt oben haben? Ja, ich werde alt, mach die Treppen nicht mehr so steigen, mach mein Zeug jetzt oben. Okay. Der Clou war, ich bin ausgezogen, habe meinen Bauleiter gefragt, wo geht's denn hin? Wo könnte ich denn hingehen? Da hat er gemeint, er möchte unbedingt aus der Bude rausziehen, weil ihm ist da zu kalt. Da war gerade die Hackschnitzelanlage noch nicht wie sagt man, an der Maschine dran, sagen wir so. Und wir haben das gerade erst installiert und rumgebastelt und jedenfalls, ich habe es verstanden und habe gesagt, ja, Kälte, kein Problem, ich gehe gern rein und so. Und ja, hat er gesagt, ja, jetzt muss er erst selber noch eine Bude finden und die hat er auch gefunden. Die haben wir mittlerweile auch schon renoviert gehabt über die Firma. Und nee, halt, da ist er noch nicht gewesen, der ist woanders hingezogen zuerst. Ich glaube, der ist woanders erst hingezogen, genau. Ja, jedenfalls, ich habe dann die Bude bekommen, das war ein paar Monate später, habe zu Hause gesagt, ja, ich kann ausziehen. Der Clou danach, als ich ausgezogen war, was war? Meine Schwester kam. Meine Schwester ist eingezogen und ich glaube, die hat da mehr als 5 oder 6 Jahre drin gelebt. Wo ich nur 2 Jahre bei meiner Oma drüben war, also bei meiner Onkels eigentlich so gesehen, am Bauernhof halt, wo ich schon eigentlich immer war, vom Arbeiten her gesehen. Und so, das Bügelzimmer bleibt jetzt doch unten. Wäre ich jetzt noch bei meiner Oma drüben, hätte ich niemals Gicht bekommen. Da hätte ich wenigstens sagen können, hey, ich wäre nicht mal fett geworden, weil ich 26 Jahre oder 27 Jahre immer Rad gefahren bin und seitdem ich hier wohne, fahre ich kein Rad mehr. Ich fahre seit, sage ich behauptet jetzt mal, 8, 9 Jahre kein Rad mehr, seitdem ich diese 13 Jahre hier bin. Sonst 10 Jahre schon sein, seitdem ich nicht mehr Rad fahre. Das ist gruselig. Das ist fucking gruselig. Ich habe mit 2 Jahren angefangen, Rad zu fahren. Und ich bin immer drauf hängen geblieben. Stützen weg, das hat mich so angepisst. Gut, dann bin ich oft hingefallen, deswegen meine Ellbogen ein bisschen, aber das ist so, what the fuck. Seitdem ich hier bin, wäre ich nur fett. Das liegt nicht am Zocken, ich habe schon immer gern gezockt. Aber das Radfahren, auch wenn es mich angepisst hat, um in der Früh schon um 5 Uhr loszufahren, dass ich um 5:30 drin bin im Lager, dass wir um 6 Uhr anfangen können zu arbeiten, weil da kommen die ersten Leute dann schon. Aber egal, ob Schnee oder Regen, das habe ich damals in der anderen Firma auch nicht anders gemacht, diese 7 Jahre. Das war mir scheißegal, ich bin einfach gefahren. Das hat mir getaugt. Sag ich hier und wenn ich jetzt die Treppe runter und rauf gehe, dann ist es so, als wäre ich Marathon gelaufen. Ich muss mich echt da zusammenreißen. Gerade wenn ich dann wieder zurückgehe ins Headset oder so, das sage ich auch oft und das ist so, wo ich mir denke, Alter, es geht einfach nicht weiter. Hör auf zu rauchen und dann, warum habe ich jetzt schon wieder eine Zigarette in der Hand? Ne? Hart. Nee. Was machen wir jetzt? Ich weiß auch nicht. Also ich sehe hier gerade keinen Erfolg. Der Typ ist auch hier nicht runtergereist.
Letztens bin ich jemanden verfolgt, da wollte ich eigentlich auch hier zu der Scherbe hin. Da sind wir von dem Punkt irgendwie, wo war das? Ich glaube hier, oder? Ja, hier. Da sind wir irgendwie bis daher gekommen und dann sind wir gestorben. Miteinander. Und dann habe ich den nie wieder gesehen. Ich bin dann über den Weg dahin gegangen. Nee. Also Leute, es wird noch länger dauern, dieses Somerset. Es ist schön. Es ist nicht sehr erregend, ehrlich gesagt, wegen den Kämpfen, aber es ist keine Ahnung. Ich möchte eigentlich, hier geht die Story weiter. Wie man sieht, ich habe 0 von 9, obwohl ich mindestens schon die Story 20 Stunden lang gezockt habe. Das war vor ungefähr 3 Livestreams. Ja. Ich will eigentlich nur erkunden und quatsch die ganze Zeit, ich weiß schon. Mein Essen ist auch schon seit 2 Stunden fertig. Klasse, ist aber immer noch warm. Was machen wir jetzt? Beamen? Eigentlich müsste der Boss schon wieder da sein, oder? Nee, Alter, ist was anderes. Beamen oder? Nee, wir gehen jetzt in die Mine rein, rocken die Mine. Natürlich ist da wieder Mission dabei, dann höre ich auf zu zocken und dann zocken wir einfach was anderes. Aber es ist erst 14 Uhr. Das war der Stuhl. Komm, hau mal ab. Lass mal raten, das Ding ist auch schon weg, oder? Wir haben jetzt 20 Minuten gequatscht, oder was? Und den Gegner besiegt. Ich werde mit... What the fuck? Ich sag, du Gestenbrand? Der Nierenwurz, was macht der denn hier? Salzwasser, versteh mich nicht falsch. Ja, also die Skalierung von den Maps, die passen überhaupt nicht zusammen. Geht überhaupt nicht. Sorry, ich muss ein bisschen sammeln. Ich habe ja noch diese Alchemisten-Sache, wo ich sage, da möchte ich Level 50 mal erreichen. Ey, dieser Move, der ist doch schlimmer als der andere, oder? Bis ich da was ernte, es dauert doch doppelt so lang. Das kommt es mir schon irgendwie vor. Was ist jetzt wieder? Ich kann schon wieder durchrasten, ey. Dann stehst du vor einem und du weißt gar nicht, dass du in einem Kampf bist und wirst dann genervt von irgendeinem Flattermann hier. Sagt der eine Typ immer in diesem einen Kaff da drin. The Batman is dead. Haben wir es jetzt, ja? Willst du vielleicht sonst noch irgendwas besiegen, was ich nicht will? Ach, er keucht dir so. Ja, dann gehen wir halt zu Fuß. Mein Gott, wir sind zwar nicht im Kampf drin, aber ach, das ist so. Ernsthaft jetzt? Willst du mich verarschen? Wir sind nicht in der... Manchmal, du drückst Tasten, es funktioniert nicht in dem Spiel. Es könnte so einfach sein, wirklich ohne Scheiß. Das Spiel könnte so viel Spaß machen. Die haben es verkackt. Die haben es voll verkackt. Ich kann sagen, weil ich bin Neuling hier in dem Spiel. Halt, Ex müssen wir töten? Entschuldigung, sorry. Wissen überhaupt nichts, ich weiß schon, aber die Tagesmission. Ja. Es ist nicht mein Internet, es ist der Server. Und er lebt sogar noch. Oh, jetzt ist er weg. Ich kann nicht mehr, echt. Mich beleidigt gerade das Spiel irgendwie. Es tut mir so weh, irgendwie in der Seele zu sagen, dass das Spiel scheiße ist. Obwohl es eigentlich richtig gut ist. Aber es hat einfach nichts mehr. Es ist tot, kaputt. Du musst Millionen von Platin-Flötzen machen und tun und um. Das reicht doch schon für so einen beschissenen Ring, oder? Ich habe sogar dreifach das Zeug bekommen. Nein, man muss hunderte davon suchen, dass man so einen billigen Ring dann... Nee, Leute, das ist so kaputt. Wirklich so echt... Das wird es bei mir nicht geben. Du musst hunderte Stunden spielen, damit du erst drauf kommst, wie scheiße das Spiel ist. Du brauchst aber schon 50 Stunden, um in das Spiel reinzukommen. Es hört nicht auf, sich diese... Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt noch bin. Weiß ich nicht. Da schaue ich mir eine Trophäe an und für diese billige Bronze-Trophäe musst du zig Milliarden Sachen machen. Ja, was denn jetzt? Und dann vergisst du in der Zeit mindestens noch 20 Stunden, um was es nochmal ging. Weil du schon den 80. Livestream hast oder so, weißt du, wie ich meine? Fick dich doch ins Knie für so einen Scheiß. Wenn man sowas schon macht, dass man 800 Millionen Stunden für eine billige Trophäe rumtut, dann habe ich doch das hier auf der Seite mit drin. Money Cash In, Ankündigung für den nächsten Money Cash In, Sammlungen, man weiß nicht, was man findet, da ist ständig ein Ausrufezeichen irgendwo dort.
man hat irgendwas gesammelt, was nicht trophäe-relevant ist. Für mich, ich spiele eigentlich nur noch Spiele, um es auszuhalten, schnellstens, so möglichst, Trophäen und eine Platin zu schaffen. Um zu sagen, auf Wiedersehen. Oder, da ich ja leider 4 Accounts noch am Laufen habe, unter anderem auch den, ist so, dann mache ich es halt bei einem anderen Account auch nochmal. Habe ich heute schon versucht, habe einen Fehler gemacht, habe den letzten Hut nicht gekauft, kein Platin gekommen. Ich so, okay, nochmal 1,5 Stunden das Spiel durchrotzen. Danke und nein. Ja. Und das war sogar live, also der Livestream, der war heute früh. Hier sollten irgendwo einfach, weißt schon, über den. Was für Trophäen, was gehe ich heute an? Warum bin ich in dem Spiel? Okay, wenn man in der Gilde, hier, ich wusste es, man geht in diese scheiß verkaufte Höhle rein und da muss man eine Mission machen. Wenn man die macht, dann weiß ich nicht, kriegt man ein bisschen XP oder so. Wenn ich es jetzt nicht mache, dann, ja, war ich eigentlich umsonst in der Höhle. Mal schau, hier ist sowieso keine Tür, glaube ich, drin oder so. Da ist der Endgegner anscheinend da oben. Ich reg mich zwar immer unnötig auf, aber jede Mine, jede Klump, jede Tür, die du öffnest, immer. Komm her, Junge! Oh, du schaust mir der Richtige aus! Ey, komm mal, Alter, du hast ein Schwert, ich könnte jemanden gebrauchen wie dich! Er schießt dich, er hängt dich, bitte verbrenn irgendwo in einem Feuer drin. Ich hab keinen Bock und ich werde rumtanzen und ich werde nochmal reinpinkeln, wenn es sein muss. Verkackter, mieser Kack, Dreck. Wenn man in der Gilde ist, wenn man irgendwie in der Gruppe ist, dann ist das vielleicht was anderes. Da rotzt man das Zeug. Aber ich bin genötigt. Wo kommst jetzt du her? Bringst du jetzt einen Gegner mit? Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt, weißt? Richtig, so richtig, fuck, die Dreckstaste. Dämliche Scheißmission. Halt dein Maul, ich weiß auch genau, um was es geht. Passt schon so. Ah, ist das schön. Ich so, muss doch jetzt gleich aufhören, oder? Das ist höchstwahrscheinlich 2 Sätze gewesen. Jo, ich weiß genau, um was es geht. Passt schon so. Wunderbar. Die Mine ist nicht mal groß, okay. Da wird auch der Splitter höchstwahrscheinlich sein. Ne, der wird hier entweder hier sein, weil dann muss man zuerst das machen, dass man da zurückgeht und den Splitter übersieht, aus der Höhle rausgeht, wieder reingehen muss und dann sagt, ah, der Splitter war doch hier. Ihr seht, das Spiel pisst mich so an. Es ist so, ich spiele eigentlich nur, weil seit 2008, als ich will nicht kämpfen, bitte lasst mich in der Ruhe. Und ich weiß, ich bin so dermaßen außen rumgegangen, aber es ist denen so scheißegal. Bist du der Hurensohnmeister? Dann verabschiede dich von deinem elendigen, dreckigen Scheißleben. Komm, bleib stehen. Ihr Wussi. Ja, dauert ein bisschen. Hoffe, das gefällt dir, dass ich dir langsam Schmerzen zufüge. In Wirklichkeit fährt es. Ja, klar. Ja, hier, da noch. Meister ist tot. War noch nicht mal der Supermeister. Der Super Endboss. Also die Hälfte, was ich hier quassel, ist zwar, man könnte meinen, dass ich so richtig echt am Arsch bin oder so, oder voll durchdrehe schon, aber zu 50% cringig. Ich lasse es euch noch nicht wissen. Deswegen, das ist meistens besser so, wenn die Kamera aus ist. Denn wenn ich mein dämliches Gesicht dann auch noch vor der Kamera sehe, einfach vor der Kamera sei schon, vor der Kamera. Ja, das auch, ja, vom Fernseher halt, wenn ich da mein abgeklatschtes Gesicht, da muss ich manchmal denken, ja, was bist denn du für ein ekelhaftes. Aber geht nicht. Und automatisch, naja, ich glaube, die ist hier dann die Scherbe, aber da kommen wir zurück. Was ist die Treppe da oben? Lass mich in Ruhe. Kein Bock. Ja, da andere schon wieder. Ja, was? Schrein von Meridia? Den gibt es aber öfters, oder? Das ist nicht der einzige. Da hat es mal eine Hauptmission gegeben, da hat es das auch gegeben. Ich glaube sogar auch von ihm hier. Ja, es gibt viele Schreine. Wie im Schund. Ja, genau. Und ich versuche nur wegzulaufen. Ich hasse sowas, wenn sowas ist. Okay, hier ist überhaupt nichts. Scheißleben! Ich habe überlebt. Ich werde überleben! Ja, genau.
Letztens King of Queens wieder angeschaut. Mein Gott, wie lange das her ist. Ich glaube Pflegefamilie Zeit oder so, wo ich das immer geschaut habe. Ich werde überleben! Oder dann ein Rock da oben steht. Hat sich verlaufen. Carrie in der Zeit hockt in der Tankstelle drin. Aber gut, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich zufälligerweise über Amazon Prime heute kam das. Ich glaube, das war gestern früh. Alter, wie viel denn noch? Ich versuche hier zu quatschen, zu chillen. Da kommt hier der ganze Sauhaufen an, oder was? Da soll man nicht laut werden, oder was? Fucking Horsecock Siemens Farmer, scheiße hier. Ich habe nur einen Gegner gesehen, der mich verfolgt hat. Da kommt die ganze Höhle an mir. Es dauert keine 2 Sekunden, kommen dieselben Knechte wieder an. Jetzt habe ich vergessen mittlerweile, was. Ja, kommt der nächste Endboss-Gegner an, Alter. Hast du Bock wegzulaufen wieder? Und verpiss dich jetzt endlich. Ah, der nächste Gegner. Dreh ich mich um, steht wieder ein heftiger Endgegner vor mir, oder? Hier steht schon der nächste Gegner vor mir. Warum hast du gegen uns gerade nicht gekämpft? Warum liegt denn da so ein Opfer noch? Leck mich doch am Arsch, ist das ein Rotz. Eigentlich wärst du tot. Hier ist der super Endgegner. Komm ran, du Schrulle. Halt deine Schnauze, ich versuche gerade zu kämpfen. Frei dich doch selber, du Schrulle. Piss mich das Spiel schon wieder an. Eigentlich sollte das auf den großen Gegner gehen, verdammt nochmal. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse es mit dieser Kampfscheiße. Ich meine, diese RPGs von Tess ist alles gut in Ordnung, weil es halt dann ein Einzelspielerkampf ist. Macht viel mehr Spaß. Kann man rocken, kann man cheaten, kann man alles mögliche. Aber dieses MMO-Scheißdreck. Oh Mann, ich spiele sowas echt nicht gern, ohne Scheiß. Okay, ich habe andere Spiele auch schon gespielt. Dieses dämliche Genshin Impact. Bitte spielt Genshin Impact nicht. Das ist so ein richtiger Zockerladen von South Korea. Die scammen dich nicht dazu. Die lassen dich nicht mal wissen, dass sie dich schon gescammt haben. Und ich glaube, die haben mir auch meinen PlayStation-Account weggekratzt, weggehackt. Weil Sony selbst hat gesagt, die wissen nicht, oh, ich dachte, das war ist ein Diamant oder so, oder Rubin. Aber die haben nicht rausfinden können, welcher Yahoo Hotmail war das. Hotmail, Scheißdreck, das war. Und die meinten noch so, okay, das ist zwar COM, aber das könnte alles Mögliche sein. Oh, ich muss euch leider töten. Das ist die tägliche Aufgabe. Verzeihung. Ich weiß, es steht hier nicht mal da. Es ist nicht angepinnt. Anscheinend kann man auch nicht anpinnen. Deswegen, dieses Genshin Impact, bitte nicht. Ja, ich will gar nicht kämpfen gegen euch. Krass, oder? Man läuft extra weg. Man will einfach nicht. Man wird gezwungen zu kämpfen. Bei dem sage ich jetzt nichts. Das ist... Unleashed habe ich gespielt. Unleashed, muss ich sagen, war ein tolles Spiel. Hatte Potenzial, aber es ist... Du hast gelevelt, du bist gelevelt, du wurdest gelevelt, es ist gelevelt worden. Wie sagt man denn das überhaupt? Unleashed war toll, aber du warst Level 10 dann und hast gemerkt, oh, der Gegner ist ja noch schwerer geworden. Danke. Hier in dem Spiel ist es so, du levelst, die leveln auch mit, aber ja, ganz ein bisschen einfacher wird's. Es ist nicht so, dass man sagt, man levelt und die haben doppelt gelevelt. Aber Unleashed war so schwer, aber geil. Ein schönes Spiel. Aber, oh, und die Gegner übrigens, nicht so wie hier. 1 Kilometer entfernt war der erste Gegner, dann 2 Kilometer weiter der nächste Gegner. Hier jeden 5 Meter bekommst du nur auf die Schnauze. Und ihr seht, wie ich gerne und gut drauf bin. So, schönes Spiel haben wir hier. Ich kann nicht aufhören zu reden über dieses Spiel einfach. Ich hasse es. Ich liebe es, aber ich hasse es und ich liebe es. Wer kennt das nicht? Boah, Alter, ich habe jetzt gedacht, ich muss 25 von denen. Da waren doch nur 5, oder? Ja, here we go. Sind tot, passt, wunderbar. Wo schaut sie denn eigentlich hin? Paranoia, Rika? Scheißen, Junge. Ja. Ne, man kann nichts. Kann man das? Man kann die nicht mal anpinnen. Man muss ständig hier zurück und. Das ist doch krank, oder? Die Entwickler, also der echt das Menü, der gehört sich irgendwo an den Stuhl hingehockt und den möchte ich einfach mal mit Anlauf. Mit Anlauf! Aber ich sag's ihm noch sofort, dass es gleich richtig wehtun wird, natürlich.
Wenn zu viele Zähne fallen, dann ich werde auch die Hälfte übernehmen. Ich hoffe, du hast eine gute Krankenversicherung, aber ich nehme jetzt von da hinten Anlauf. Oder du sagst mir, du bearbeitest diesen Scheiß jetzt nochmal. Ja, ohne Scheiß. Du hattest schon so viel Zeit. Wahrscheinlich so voll entgossen Gegner. Oh mein Gott. Was sagt mir mein Gehirn jetzt gerade schon wieder? Achso, ich dachte hier, das wäre eine Wand. Ja, dann rennen wir jetzt einfach durch. Tschüss euch. Schönen Tag noch. Richtig, falsch, richtig. Oh, Alter, man kann hier runterspringen. Ich sehe nichts. Ah, hier. Oh, nein. Ich wusste es. Jetzt war es so klar. Alter, ich wusste gar nicht, dass es hier so hoch geht. Krass. Ich dachte, unten ist eine riesen Pfütze und dann schwimmt es halt da drin. Natürlich nicht, aber es war kurz davor. Das war letzter Livestream, oder? Also vorletzter, weil der letzte, der ist unterbrochen worden, weil... Fuck, keine Ahnung, was der Server gemacht hat. Ich war bei dieser einen Schrulle da und dann habe ich was verkaufen wollen und... Da hat sich das Spiel einfach aufgehängt. Das hatte ich noch nie in dem Spiel. Ja, passt schon, ich stirb gerade wegen dir, du Penner. Du Elendiger. Ich hasse es, wenn man wegen solchen kleinen Minikämpfen unterbrochen wird. Da reicht nur ein Staubkorn, ehrlich gesagt, und man wird von irgendwas unterbrochen. Was macht sie denn? Spring doch einfach drüber. Sonst springt sie auch vor 5000 Kilometer Entfernung. Wo war sie nicht runter? 5000 Kilometer Entfernung. In welcher Atmosphäre sind wir da nochmal? Stratos oder wie war das nochmal? Ach, keine Ahnung. So ein langes ich denke schon wieder an Saufen. Maßband habe ich nicht. Maßband. Hey, das ist mal eine Entwicklung. Hey, das Patent, das glaubt mir keiner, gell? Bierkrug mit einer Maßeinheit. Also praktisch mit einem ja, Ding halt. So einem Aluminium-Maßband. Warum? Ja, will schauen, wie tief das Fass ist. Wie viel ich da noch rausschöpfen kann am Bier. Na, bitte, das Patent, das bleibt an mir hängen, gell? Der Bär, warte mal. Bierkrug mit Maßeinheit. Nee, das muss irgendwas Besseres sein, aber... Alter, der Kampf findet immer noch da statt. Also, ich dachte, der eine Typ, der fällt dahin. Der wird doch nicht hier auf mich warten, oder? Moment, was hat der so geschrieben? Nichts mehr, oder? Wir haben uns bedankt und wir haben uns gegenseitig bedankt, dass wir uns bedankt haben. Justin Beamer. Ich dachte so Justizbeamter. Justin Bieber. Alles klar. Warum sagt er dann hab Dank? Ja, jeder zweite Name in Deutschland heißt halt jeder anscheinend schon Justin. Oder heißt es Justin Bieber? Vielleicht ist das ja auch überhaupt kein Name. Warum verschwindet dieser Text so schnell? Moment, ich glaube, das konnte man sogar, glaube ich, einstellen. Aber bis ich das finde, ist die ganze Zeit hier wiederum. Eigentlich warte ich nur darauf, dass ich endlich mein erstes halbe Bier aufmachen kann. Moment, was ist jetzt wieder? Da kommt so ein Fax oder so. Das war's. Hat gelangt, oder? Hose ist voll. Hart. Hey, kaum wenn ich an Zigarillo denke oder Bier denke, Alter, da rumpelt es bei mir unten im Magen drin. Ich weiß nicht, was da los ist. Immer wenn ich eine rauchen will oder was. Das ist auch in der Früh so. Wo ich denke in der Früh nicht ans Rauchen oder so, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann im Lager drüben stehe und zünd mir die erste so an, denke ich mir, habe ich mir jetzt einen angezogen? Eigentlich wollte ich in der Früh vielleicht mal keine rauchen, was ich oft auch schaffe. Aber dann muss ich sofort wieder scheißen. Ich weiß nicht. Ich will's. Ich glaube, ich habe das nie immer. Ja doch, das habe ich schon öfters eigentlich gesagt, wo ich da gesagt habe, die hätte ich mir jetzt sparen können, weil jetzt muss ich wieder rübergehen. Gott sei Dank habe ich nur 5 Meter zum Scheißen zu gehen. Andere müssten sich ins Auto hocken und sagen, jetzt muss ich nochmal heim und scheißen fahren. Auf gut Deutsch. Wie oft bin ich schon nach Hause gegangen in der Früh? Weil ich gehe 2-3 Mal in der Früh, weil ich weiß nicht, warum das so ist. Ist aber nur montags. Dienstag, Mittwoch ist so, ich gehe ganz normal dann und passt schon, du gehst in die Arbeit. Ich weiß nicht so, aber wie viel ich gegessen habe am Vorabend. Was ist jetzt schon wieder? Echt jetzt? Oder wie? Es tut mir schrecklich leid. Ich sagte, vor ungefähr 7 Stunden habe ich, vor 5 Stunden, was ist 5 Stunden? Ja. Das sind trotzdem 5 Stunden vergangen. Vor 13 Stunden hatten wir den letzten Livestream eigentlich mit dem Saufen. Und ich denke jetzt schon wieder ans Saufen. Warum? Weil es hier ein bisschen noch nach Rauch riecht? Eigentlich nicht, aber... Es liegt daran, weil ich unter einem Gruppenzwang gerade schon wieder leide. Das schauen doch wirklich Leute hier den Mist an.
Es ist hart. Falls ihr euch fragt, was ich gerade treibe, ich synchronisiere gerade vom Computer in den großen Fernseher hier. Holen kann. Oder wo leider das nächste Dungeon mit der nächsten dämlichen, bekloppten Mission ist, um den stundenlang rumzulatschen. Habe ich schon. Manchmal vergesse ich nämlich die Splitter zu suchen. Also ich mache die Mission und gehe raus und denke mir, warum? 2 Stunden in der scheiß Mine. In dem Dungeon. Dungeon. Ich finde nichts. Wo ist denn der nächste Aussichtspunkt? Einer fehlt doch noch. Die 2. What? 2? What? Was ist denn hier los, ihr Bübsche da? Das wird Psycho da hinten im Hintergrund. Können wir gleich dazustellen. Ja, ich bin doch schon richtig. Fuck, was ist los mit mir? Da ist ein Aussichtspunkt. Oh, der Weg ist ganz schön weit, aber ich wollte eigentlich sehen, was ist hier? Mann, das ist dämlich hier. Also, die 3 haben wir auch, das haben wir auch, das auch. Eigentlich wollte ich die Relikte suchen, aber ich muss leider die komplette Mission durchzocken. Und das dauert so 700 Stunden wahrscheinlich noch. Wir haben nicht mal eine geschafft. 20 Stunden später, da ist unser nächster Dingsenbumsen. Und das heißt immer noch der Erlass der Königin. Kein Witz. Ich habe 2 Stunden lang vorletzten Livestream den Scheiß gezockt und nicht mal die erste Mission ist fertig. Ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich weiß, dass ich Milliarden von Missionen in diesem Spiel spielen kann, wie viele Trilliarden Jahre brauche ich denn dafür dieses Spiel? Ja, okay, ist übertrieben. Ich glaube, man braucht 500 Stunden, hat man das ganze Spiel durchgeronzt. Aber sobald das Mikrofon an ist, rede ich halt mehr, als ich zock. Bringt auch nicht viel, ne? Ich suche immer noch den einen Aussichtspunkt. Da unten ist er. Ne, den haben wir ja schon. Wo habe ich denn gesagt? Den einen habe ich doch verpasst. Auch, den habe ich auch. Ja, wo ist er denn? Da oben, den haben wir heute geholt. What the fuck? Da oben ist keiner. Oh, ich bin wieder richtig, oder? Ne, den haben wir auch schon. What the hell? 2 fehlen. Ach, den oben. Oh, den hätte ich übersehen können. Den haben wir schon, ja. Ja, bin ich denn bescheuert oder was? Ich sehe den nicht. Warte mal, ich zähle mal selber noch. Vielleicht ist ja hier ein Fehler drin. 1, 2, 3, 4. Ah, da ist einer. Oh, den haben wir schon, oder? Ne, den haben wir nicht. Ah, doch, den machen wir jetzt gerade. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich finde nicht mal den 9. hier. What the hell? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was? Warum kriege ich nur 8 zusammen? Ich werde schon 8. Ich weiß, wo der 9. ist. Warte mal, ich muss mal alles ausschalten. Hide all. Zeig mal her. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich sehe auch nur 9. What the fuck? Das sind nur 9. Wo ist der 10.? Oida. Passt schon alles. Aber wo ist der 10.? Falls ihr euch fragt, auf welcher Map ich mich beziehe, das ist hier oben. Ich habe einen Link hinterlassen bei Top Chat, Live Chat. Da sieht man oben, ich habe ihn angepinnt. Wenn der draufklickt, kommt der normales unter die Somerset Map rein. Sollte, hoffentlich. Es ist der Link, wo ich mich gerade befinde. Ich finde nur 9. Kann ich nicht mehr 10 oder so? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Wo ist der 10.? Warte mal. Somerset hat aber keine Zweigstelle oder so. Nee. Dass es unterirdisch irgendwo weitergehen würde. Ja, es gibt keinen 10. Oder wie? Striking Local. Ich sage immer Ansichtspunkt, Entschuldigung. Ich dachte auch, das ist ein Aussichtspunkt, weil das Auge, das ist halt für mich ein Aussichtspunkt. Dass das ein Striking Local ist auf Englisch, mein Gott. Heißt wahrscheinlich jetzt, wenn ich das übersetze, auch noch komplett anders. Striking Local. What about a seeing point, for sake? Ich finde nichts, ne? So sei es, oder? Jetzt muss ich die ganze Map wieder programmieren. Scheißdreck. Shrine, Sky Shard. Diese Dungeons, sind die noch wichtig? Den haben wir. Und. Oh! Hey Leute, wir waren doch. Was? Ich war doch vorher schon da. Ich war doch vorher hier.
Ach, da bin ich irgendwie... Wie war das nochmal? Da bin ich irgendwo rausgegangen oder so, dann habe ich mir das... Nee. Warum habe ich die Dungeon hier nicht gemacht? Heilige Marie Gottes. Wie bin ich denn da hingekommen? Bin ich jetzt bekloppt? Das war der vorletzte Livestream. Nicht der letzte, weil der ist abgebrochen worden. Da habe ich mit Somerset noch nichts zu tun gehabt, da habe ich nur alles verkauft und den ganzen Scheiß. Der vorletzte Livestream. Ich dachte, ich habe diese... Das ist ja komisch. Was vergessen. Okay, sprich nur Scherbe. Aber egal, um das geht es jetzt gar nicht. Wo ist der Sightseeing? Wo ist das? Oder ist das hier vergessen worden? Oder? Naja gut, scheiß drauf. Okay. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Bruchbude rein, da wird das immer noch existieren höchstwahrscheinlich. Ich möchte halt alles fertig machen und dann die Hauptmission machen. Wenn ich die Hauptmission mache, kann es sein, dass der Sightseeing-Punkt dann auch mit der Mission was zu tun hat. Oh nein, nein, nein. Da haben sich die Entwickler absichtlich sowas einfallen lassen. Oder es rotzt die ganzen Stories durch, damit es sich auch gelohnt hat, die DLC zu kaufen, so in der Richtung. Und dann kriegst du den letzten Sightseeing-Punkt. Alles klar. Wird so sein. Oh, mein Fuß wieder hochladen. Liegen, laden. So schwer wie der Fuß ist, darf man laden sagen, oder? Okay. Weg sollte nicht weit sein. Lasst es uns angehen. Halt. Ja, das ist das Problem. Jetzt muss ich hier wieder reinschauen. Dann muss ich hier schauen. Dann schaue ich da wieder rum. Bis schaust du die Zeit wieder rum. Nein, falsches Ding. Oh, ich könnte euch echt... Hätte das Spiel einen Hals, ich würde echt richtig durchgreifen, Alter. Wo ist es jetzt wieder? Dieses Durcheinander. 5 Minuten noch. 5 Minuten deines Lebens bleiben dir noch. Leider kann man da nicht einfach addieren. Wenn man 2 Schriften nimmt, dass man dann 4 Stunden hat. Das sind echt ganz weiten Anlauf. Ganz weiten Anlauf für die Entwickler, die das gemacht haben. Wie schaut denn eine Kornblume wieder aus? Forsake Crack! Das war der jetzige Livestream. Und als ich das gemacht habe mit der Kornblume, hieß es noch, okay, bring das ganze Gedöns einfach in diese, ich weiß nicht wie die gemeinnützige, sowieso bla 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 Schatulle da. Und da hieß es noch, du hast alles, bring's einfach weg. Dann habe ich da ewig lange rumgemacht und Tränke gezaubert. Und schon muss ich wieder Kornblumen suchen. Und ich weiß nicht mehr, wie sie ausschauen. Was? Verpiss dich! Du bist 5 Millionen Kilometer entfernt. Und ich habe dich nicht mal gesehen. Jetzt hätte ich gesagt, halt's Maul und verpiss dich, ich will nicht kämpfen. Ah, das regt mich so auf das Spiel. Und wie man hängt irgendwo, da kommt das ganze die ganzen Kartengegner kommen auf dich dann angerannt und vernichten dich. Einfach nur so zu Gaudi, dass sie dich einfach mal richtig anpisten. Du brauchst ein starkes Herz, wirklich ein sehr starkes Herz, um dieses Spiel zu bewältigen. Es ist so schön, aber richtig, so richtig von hinten, weißt. Was pflückst du da? Luft oder wie? Geht das? Ah, ich hab keinen Bock mehr zu lachen, Alter. Es nimmt mir einfach das Spiel, das nimmt so viel Kraft, Alter, weg. Pff. Die da zuschauen, die denken sich, ach, wie schön. Es ist doch ein schönes Spiel, da kann man das schön spielen. Wenn man nur 60 ist und eigentlich noch arbeiten sollte, weil bis 70 und so, ne, versteht er. Aber lieber spiele ich ja so ein Plempe-Spiel. Ich schäme mich irgendwie schon manchmal, dass ich so ein Spiel überhaupt noch spiele, anstatt in ein Jahr weggehe. Aber manchmal denke ich mir, ohne Scheiß, diese Arbeiten könnten die Bauherren auch schaffen. Da kommen dann irgendwelche Leute, die werden aus ihrem Schlaf rausgerissen und macht das und hier und da. Und was habe ich davon jetzt? Jetzt habe ich gekickt. Toll. Und es ist ja nicht mal so, es gibt so Sachen, wo ich nicht verstehe. Und das ist eine davon. Wie konnte das geschehen? Ich habe es nicht mal gemerkt, dass mir der Zeh am Abend, also am Abend habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass meine Haxen und dass mir das ganze Gerippe wehtut, aber das ist der erste Arbeitstag immer. Ach, wenn es 3 Wochen nur. Wo bin ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Fuck, das Spiel. Ich sag ja, kommt der nächste Fummler wieder und quatscht mich von der Seite an. Das regt mich so auf. Verpiss dich, du Hurensohn. Du mit deiner Drecksmission. Was willst du von mir? Komm doch ran jetzt hier. Es interessiert mich nicht die Bohne, was du verzapfst. Das ist doch immer dasselbe Rotz. Oh. Kein Bock mehr weiterzureden, ey.
kann mich erinnern, so als ich angefangen habe, das Spiel vor 300 Stunden zu spielen. Da war jede zweite scheißverdammtes Dungeon war da ohne Mission auch mal dabei, wo du einfach reingegangen bist und gesagt, ey, wow, cool, endlich mal einfach nur die Scherbe suchen, Endgegner besiegen, raus aus der Dreckshöhle. Was haben wir gebraucht? 4 Minuten. Einfach genial, ich hab's genossen. Jetzt musst du da eine ganze Stunde rumfummeln wieder hier, weißt, das ist so, ja klar, der nächste Dungeon von der Dungeon in der Dungeon zu Dungeon und dann wieder. Dann senden sie dich da neu irgendwie komplett über ganz Tamriel weg und dann musst du erstmal eine ganze Map meistern, damit du den Dungeon von der Dungeon dann weitermachen kannst. In der Dungeon, wo du von der Dungeon... Was ist denn jetzt wieder? Das ist doch kein Kampf. Wo war denn der Fummler? Wo kommst du denn jetzt her? Lad schneller, Server. Oder lass es bleiben. Da war kein einziger Gegner. Ich habe mich eigentlich ehrlich gesagt gefreut, jetzt hier zu kämpfen, zu rumlaufen, zu latschen, Ich will nicht mehr reden. Halte Schnauze. Das Spiel macht einen kaputt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dämlich dumm bin oder so, oder einfach, vielleicht bin ich es ja auch, oder macht mich das Spiel einfach nur dazu. Wenn ich Car X spiele, Alter, und mir mein Bier pfeife, da geht es nur darum eigentlich, dass ich ein schönes Auto mache und mich wohlfühle dabei zu driften und das Bier zu saufen und zu rauchen. Wie ich mich in einer Stunde freuen werde, das erste Bier zu öffnen. Guck mal, ich kämpfe nicht. Warum attackiert der Hurensohn mich? Warum? Das Spiel macht es so, dass du genervt und angepisst bist, oder? Ich weiß nicht, warum ich hier jetzt rauflaufe, weil ich will einfach nur weglaufen. Ich will nicht kämpfen, okay? Verpisst euch mit eurer Scheißmagie. Ich hasse es. Ich flippe gleich voll aus, Alter. Jetzt habe ich wieder das falsche Zeug. Ja, dann kloppt mir immer eine Stunde lang. Und kloppen und kloppen und kloppen und kloppen und kloppen. Und gleich sind wir tot, weil ja so viele gegen einen kämpfen. Ich will nicht kämpfen gegen die. Geh endlich zu der Fotze dahin. Ich werde jetzt echt aggressiv, Alter. Ständig hänge ich, werde ich geblockt, kann nicht mehr kämpfen, stehe einfach nur in der Gegend rum und sehe, wie ich sterbe. Haben wir es jetzt endlich? Warum die Fotze da hinten nicht mit uns kämpfen will, weiß der Teufel. Es war wichtig von 3000 Kilometer Entfernung, dass die Leute erstmal hinter dir herjagen. Ich krieg einen Rappel mit so einem... Das Kampfsystem, absoluter Schrott. Hier ist eine Truhe oder was auch immer, ich kann da nicht zugreifen. Das ist genau der Punkt, wo Leute gerne zuschauen, wo ich mir denke, Alter, ihr legt es schon drauf an, oder? Dass ich ausflippe. Damit man alles gegen dich verwenden kann, so in der Richtung. Krass, einfach krass, Alter. Weißt, früher war es anders, da hat man gesehen, oh wow, der Typ braucht Hilfe, ich gehe in das Spiel rein, ich möchte ihm helfen. Jetzt heißt es bloß, ich lehne mich zurück und freue mich über sein Erbrechen. Ja, toll, dass da hinten die Scherbe ist. Geh weg. Ja, wow, krass. Schau mal, ich versuche zu blocken und gleichzeitig vorwärts und hin. Nichts kann ich tun. Man wird, das ist... Es wird der Controller defekt sein oder so. Das nervt. Anstatt auch angezeigt wird, du kannst dich nicht bewegen. Was natürlich noch nerviger für mich wäre, aber... Ja, ist das jetzt ein Buch oder nicht? Nee, das ist irgendwas. Ich sehe es noch nicht. Keine Ahnung. Kann es nicht aktivieren. Normalerweise kann man unter Kampf das lesen. Ja. Ihr habt gesehen, was es ist. Alles klar. Laggt ohne Ende. Fuck. Das regt mich so auf das Spiel. Und dann diese Geräusche von Spinnen, die sich anhören wie Schweine, die grunzen. Kennt jemand eine Spinne, die grunzt? Was ist das? Entschuldigung. Lass mich bitte in Ruhe. Ich möchte doch nur schauen, wo diese Scheißscherbe ist. Und dann können wir über den Kampf nachreden. Dann können wir reden, meine ich. Ich meine, ich flippe nicht nur aus. Ich bin schon ganz mürre im Kopf. Ach komm, besieg mich. Mach mich kaputt. Ich habe keinen Bock mehr, diese Taste immer wieder zu drücken. Immer wieder zu drücken. Zu drücken. Irgendwas zu drücken. Fuck, ist das nervig. Ich habe noch nicht mal... Wie habe ich das jetzt gerade gemacht? Ich habe eigentlich nur ist ja egal. Komm, ich habe keinen Bock mehr zu quatschen.
failed you, little sister. Your path ends here. Be a lesson. I'm hurt! Expertly done, Tamid. The purpose of cultivate madness. We make each other stronger. Do you expect... And so she...
safe, I say. Blessed moon smile upon you. I am with you, Tommy. Dadna, Exavija.
cleaned my living room from all the packages. Dry food water is fat food. Huh. Potency, aspect, or essence? Good find.
an inspired find, Tamid. One of Somerset's more unique environments, based on what we... Nothing of the plan, you fool. Let me give you a taste of what the Prince of Bargains has in store for this pitiful world. Come, Nevarra. Let me show you the power. Yagra, destroy these fools. Razumdar apprehended the Kin Lady. They're at the west edge of the Coral Forest. What happened to Uldoch Tilkalar? Did he escape? This game is broken. Shit game again it turned. One more adjustment and there. You are now attuned. Find me on Artaeum after you finish with the Eye of the Queen. Kafuz NPC. Ah, 5. Queen Irene will be... Treat me like some sort of criminal, you horrid creature. I must be cursed. The comfort of a fire, as true in your time as much as in mine. Drat! Which one could he possibly be?
purpose of the meeting made manifest. We make each other stronger. The geysers will sink this island, and you cannot stop it! Savor this victory while you can. The Court of Bedlam is behind these things, I hear. Aptly named. I will stay close to you, Tamit. I do not wish to lose my way. Correct way. WTF.
Work for outsiders! The Divine Prosecution requests aid. You're the hero who defeated Alexandra Canal at Vivek's Antlers. Watch it. Yes? Something I can help you with?
thought that was a rock. Bravely. Get ready. Radim. Be gone! Versinra. Peace. For now. Another fight?
make this swift. Watch yourself! A fight, is it?
purpose of Hamiti made manifest. We make each other stronger. A blessed bounty for potion making. Enough, Silery. These mysterious deaths are our business to solve, not yours.
choice. Bring yourself, come in. I see it in your thoughts. Even you realize you cannot win. Sometimes I wish our adventures were less damned. Var. What are they thinking? There are the 1/4 waypoint and sightseeing.
Have you heard the news from
enchanted moon smile upon you. You there! I do say, you there! Let this be a lesson. Until you rise again. Didn't you all hear me? I want to be Wait. Don't worry about me. I will watch over you.
Jet. It is done. Joe Jet, you are stronger every moment.
serve better. Focus on my voice. Break free! Swift as Kenarthi. Until you rise again. Georgette, how useful. Azith Rabbah.
the potential for health or harm. Someone with flesh on. Just look at this place. How in Sirabani's name did you get the right master to unlock it for you? He rightly acknowledged our superior skills. Very naturally. Well, it's quite a privilege. It's all right, Vance. You mustn't be so humble all the time.
was Manimarco, and Vana Scalaria, the leader of the Mages Guild. Can you believe this? It must be Manimarco's laboratory. Victorious! Jochette, you are stronger every moment. What have you done? This is just repugnant. Oh, Vanus. I would have thought you less judgmental. It's just a bit of puppetry. Nothing but arcane lift and spirit handling. That was a living thing, Manimarco. You're edging close to a dangerous line. Too close. You sound like the right master. The only lines are those you draw in your mind. I'm not going to... Please. Just find a new avenue of research, all right? Fool. You will never understand true power. Like a complex relationship. Fascinating. Let's see what else we can find.
what happened to our classmates? What is wrong with you? Wrong? Honestly, grow up, Varus. There is no right and wrong. Only power and weakness. You made me for a fool. I can't believe I didn't see the rot infesting your soul. And you, my friend, will answer for your short-sightedness when I eclipse you in every way. Tattled, didn't you? You're a greater fool than I thought. You tainted the Thapora Tower. You're worse than a murderer. Pathetic. Do you expect Ichesus to bind me here? No! Simply banish me from the island. That won't be enough. You're a beast, Mannimarco. A beast that needs to be caged. Of course you're right. And once I reach the mainland, I'll show the world just how right you are. Now, if you'll excuse me, I have a ritual to complete. Now, to my masterwork. If Ichesus does not see the genius of my work, he can rot with the rest of them. So these are the events that led to Mannimarco's exile. Let's keep exploring. Well, I didn't expect that. Meet me outside. We have a lot to talk about. Thus is the way of the Hidden Moon.
I'm with you, Tubby. Of its own accord. Let this be a lesson. May your bones serve better. Welcome back, partner. By Malakath, what a discovery. We learned about the history of the Vault, the Worm King's relationship with Vanus Galarian, and you even Don't turn on me now. Let's do this again sometime, huh? No.
You will not be doing anything like this ever again, Uliseta. Spying on us, huh? Well, I'm sick of you cowards hiding knowledge and punishing us for discovering it. If not for Admana, like you, we wouldn't have to hide things like the eye you stole. Come, Uliseta. Your punishment awaits. Good. I'm anxious to tell you all exactly what I think of you. Oh. Oh. Parcel service, be right back humping with my gouty leg.
Georgette. Useful not only for its luster. Just in time as I was going down to grab the A package. LOL. May he was shoot as I humped down the stairs like an 70-old granny. LOL. Good find, dummy.
Doing mixing muesli.
Ah, fascinating to see the way these scholars think. A blessed bounty for potion making. Jack must like you, Tamit. In life, he never did anything like this for me. For furnishing, perhaps. Potency, aspect, or essence. Good find. And there was no sign of Lathan. I don't know whether to be grateful or concerned. We'll find him, Val. Now, what a rare honor Valcerin bestowed upon you. Only a select few not of our order have ever walked upon this sacred island. Unfortunate, certainly. The magic you describe sounds familiar, though I can't quite recall where I've heard of it before. Sotha-Sil, one of the living gods of the Dark Elf Tribunal. He's an honorary member of our order. Indeed. But not until... The next step involves a thorough examination of the strange pearl you and Valcerin recovered from beneath the Shimmerine Monastery. Hopefully, we can learn more about the false... We are the Psijic Order, friend of Valcerin. There is very little we cannot accomplish through the application of the old ways. Every object remembers its history. The trick involves selecting the correct ritual to reveal those buried memories. While I head inside to begin the augury ritual, I'd like you to go to Sotha-Sil's study in the tower, find my acolyte, Oriandra, and ask her for Sotha-Sil's amplification elixir. We may need it if the pearl proves to be resistant to our magic.
Friend of Valseren, I have a proposal for you. Tranquil greeting. Yes, can I... Right. You're the... I don't. The lore master did... It's hard... Before you ask... Yeah. Wander on, little spirit. May you guide us to riches again soon.
You are a knave and a cheek.
Silence at Retor summons Viskalvar to protect this geyser. Your magic time. My army will never halt its march, land dweller. A very deserving find.
Mirma Sigradit.
My lady, we need to keep moving. You can't help Sunhold if you're Why, dead. look at that. It seems help has arrived after all. As Kin Lady of Sunhold, I implore you to hear my plea. My city has been overrun by the Maormer, and Admiral Viscount declares only my... For centuries, Sunhold has been... Destroy the Maormer supplies gathered along the shore. Rescue any citizen you find captured, and free Sunwell, a griffin from capture. She's not only the city's symbol, she's also the best weapon we have at our disposal. Will you help? Khavid and I shall head to the Merchants District. Azura, give us strength.
now. For your keen eyes. What are we thinking? Barsinra. Show me your claws! Enough, we make this swift.
what you can before we sail. Believe that late. Rest now. When the high elves scream and run away. Show your might, Tamit. Until you rise again. I am with you, Tommy. Rest and know peace. Don't burn the books, idiot. Knowledge is more valuable than gold.
Mafala, keep your shade. Fucking shit game. Sure, and I have to pay too. Fuck you, shitcom of Bethesda. Assholes.
Shit game. Not my fault to glitched in here. 5-0 versus 1. Asshole unfair shit game. Diarrhea for all bad Bethesda workers for an whole day. And a hot spicy bloody one, of course. On my voice. Stuther, G and J. Skipping some comments. Jap. Jap Jap. 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 GKJSF. HKJS. THFKJ. Fuck you assholes of Bethesda. Fuck you Bethesda.
have a questioning look. Piece of shit company you are. All my progress gone. Fuck you, Bethesda. Jet, you are stronger every moment. You give me no choice. Peace. For now. Stupid captain. Made me... Varsinra.
your keen eyes. To arms, Tamit! Silence at last. Show me your claws! Come in! Make this swift. You are stronger every moment. Make this swift.
We should take captives. We could use a good cook. Ja danke, du Mr. Drexvigel. Is it? Over? Wander on, little spirit. May you guide us to riches again soon. May your spirit know peace. It was an ambush! Admiral Viscarn has the Kin Lady up ahead! You have to stop them! You will tell me where the Kin Lady is! Brace or mercy! Finally, a chance to defeat this resistance once and for all! It is in your mind, Tommy!
I can't save Kin Lady Helena with these wounds. It's up to you now. I can't save Kin... Treasure there, Tamid. Yours to take. Ah, the wretched little resistance. So glad you could join us. Find your center. Sunhold is already ours. See? There's no use fighting back when we've already won. I'm sorry, Orgnum. I lost. Thank the stars you arrived. With Admiral Viscount dead, now is the time. Thank the stars. With Admiral Viscount, with the Maomer, I'm glad.
An inspired find, Tamid. Welcome to the flame.
I wish I was off adventuring. Is it really a crime if you are never caught? Jora Kaderita. Horade Kaderita. Jora Magdari Jejota.
What use could one have for such a thing? Not all members. Fate summons you, champion. Will you answer its call? I erect the spire. Praise Vivek! You were there to stop Alexandra Cannell from capturing the Coral Heart. Stranger, may we speak? Selling? I've got what you need. To 5 min and I am gone.
your mind, puppy. Azura, give us strength. Blessed moon smile upon you. Insignificant worms! Time will be different, worms! What a rush! Of water, among other things. Endgame.
Sol summons Viskalvar to protect this geyser. Perhaps you only think you won, dead crawler. Lotus? Lotus? Where are you, precious?
There you are. Quickly, over here. Well, were you... I've returned yesterday, Ra's Radin and I've Babazeri. Strength reflected becomes on my you. actions. I suppose nearly getting yourself killed will do that. I'm just glad you finally came. Yes, of course. Dearest, tell me, our wedding day, won't be told the moons would be full. Hail, mighty warrior! So, standing around is a crime, Miss Somerset? Ah, fascinating to see the way these scholars think.
yet. It is done. To hold history in your hands. Nothing compares to such a feeling. Little more than danger ahead, I think. Thank you, Fate.
A fight, is it? Well? Never tell her my tune. Varsinra. All right, you two go prepare the boat our friend brought. We'll provide a distraction. Trinamac's wrath be with us. Back is itchy. Can't play. For 7 hours I told you. Just I turn once and 4 hours just gone. Now they are 7 hours. Also I thought I'd won 700 go-karks. It's 1939 here. WTF.
just this mission to get the operator. And for the next stream then the 20 relics. For sake. Karks after this. Huh. Seals. Fond of winged snakes and soggy chests. Noted. Fleshy just... They did. They did. They did. A bit. Right. So... Of course you do. Right. So... Fair enough. So, where to? I assume you've got a map or something? Hold them off while I spear that cutter. They're scattering like minnows. Keep on the offensive. He didn't call me the scourge of the sea drakes for nothing. That'll do. Fall back and get to the boat. So, you know where we're going now, right? Good. You take me to a time breach, and I'll help you spot it. Huh. This bag's a bit snug, eh? Captain coming aboard. Boats prepped and ready.
Father! You had me so worried. What happened? Where's your boat? None of that now, Minerva's Cup. I'll tell you all about it. But first, there's one more thing we need to see to. Come, friends. It's time we commit our memories to the drink. He washes up here.
Welcome to the Flaming Nix. Our fire pit adds a level of entertainment not seen in the other so-called finer establishments. Dennis believes that his weapon...
right here. I must finish this. Nobility. I've got what you need. I must finish this.
I erect this. Fate summons you, champion. Will you answer its call? Merchandise around. Quality wares. This one has what you need. My weapons are... Welcome, friend.
The right tool for the right job, I own. This is taking longer than I'd planned. Your champion. Will you answer its call? Stolen, go?
strong, as expected. Let's see how you fare against them. Nothing you can do will end this. Until next time, or better say, tomorrow. I go Karkstro now. Frustration drinked away. If so. I don't drink when I'm pissed. So, I'm happy actually. Listen to a funky music too. URL. Thanks for one by Ormata Any.